আমি করছি জাস্ট 4-5 স্লাইড। Okay, welcome you all to Genesis Outliers second session today about jobs and training perspective in the UK. Today, the session will be conducted by me. I'm Dr. Fatima Imroz Nisha. And our guest here today is Dr. Noshin Sayarapu, who is ST4 trainee in general surgery in East Midland, NHS England. And also we have a very special guest today, Dr. Tanvir Hossain Bhai, who is a consultant upper GI surgeon in University Hospital of Birmingham. So I'll be before opening the floor to Dr. Noshin Apu, I just wanted to be sure if there is any international participant here. Everyone here is Bangladeshi, right? Okay. So I think you can start, Apu. তাহলে কি আমরা বাংলায় কন্টিনিউ করব? কারণ জি জি থিঙ্ক অনেকেই হচ্ছে গিয়া রিকোয়েস্ট করে যে প্রোগ্রাম বাংলায় করলে ভালো হয়, তো যেহেতু কেউ রেজ হ্যান্ড করে নাই। আচ্ছা, আমি হচ্ছে শুরু করতে চাই তানভীর ভাইকে একটা বিগ বিগ থ্যাঙ্কস দিয়ে। সো আই ওয়াজ ট্রাইং টু ফাইন্ড হিজ স্কেডিউল এন্ড আই হ্যাড টু গো থ্রু হিজ স্কেডিউল ফর নেক্সট 6 weeks এন্ড ইটস সো ইনক্রেডিবলি বিজি। তারপরও ভাইয়া আমাদের জন্য সময় বের করছে এন্ড আই থিঙ্ক এটা আমাদের জন্য অনেক বড় একটা প্রিভিলেজ যে আমরা ভাইয়াকে পাচ্ছি এন্ড আমরা অলরেডি কোশ্চেন পেতে শুরু করছি। তো আই থিঙ্ক আমরা ইন জেনারেল কিছু টপিক কভার করি, and if that doesn't cover the questions, then maybe we can do some Q&As. So if you keep a note of the questions, Fatima, please. আচ্ছা, তানভীর ভাই, সো Sure. আজকের প্রোগ্রামটার মোটিভেটিং পয়েন্ট ছিল হচ্ছে যে plenty of text comes through to us whoever is working in the UK, যে আপু জব পাওয়া যাচ্ছে না, ভাইয়া জবের এখন কি অবস্থা, জব মার্কেট কি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, 2 বছর ধরে বসে আছি MRCS করে, জব কবে পাওয়া যাবে। তো আমি একটু মানে জাস্ট প্রথমেই ক্লিয়ার করে নিতে চাই যে এইখানে কিন্তু আমরা কেউ এটা প্রমিস করতে পারবো না যে এখানে আমরা আপনাদেরকে জব দিয়ে দিতে পারবো, বাট মেবি আমরা জাস্ট কয়েকটা পয়েন্ট হাইলাইট করতে পারি বিকজ আমরা কয়েকজনের সাথে কথা বলছি কনসালটেন্ট ওয়াইজ, বিকজ এই কনসালটেন্টরা অ্যাক্টিভলি ইনভলভড ইন্টারভিউর জন্য শর্টলিস্টিং করাতে বা ইন্টারভিউ নেওয়াতে। তো জাস্ট জানার জন্য যে আসলে এখন এই ইনক্রিজিং ডিফিকাল্টিটা কেন হচ্ছে বা এটা ওভারকাম করার জন্য আমরা কি কি করতে পারি। তো ভাইয়া যদি একটু বলেন যে আপনার পার্সপেক্টিভটা কি, যেহেতু আপনি খুব অ্যাক্টিভলি ইনভলভড। So our perspective টা হলো যে definitely competition ratios have gone up. Okay, so যেখানে আগে একটা জবের জন্য 10 জন অ্যাপ্লাই করতো, এখন hundreds and hundreds of applications হচ্ছে। So এদের মধ্যে okay, some people who have had an NHS job before are at a competitive advantage, but এমন কোনো সিচুয়েশন না যে বাইরে থেকে কেউ আমরা রিক্রুট করছি না। And actually অনেক ট্রাস্ট গ্রেড that is like non-training job পেয়ে রিক্রুট করা হচ্ছে যারা it's their first job in the NHS, এটা হচ্ছে। So I guess the only thing we can do, I mean, we as in Bangladeshi candidates can do, is make themselves more competitive and make themselves more competitive in every single domain. So big picture টা আগে আমি বলি, like for example, at the beginning of this year, আমার head of service আমাকে বললো shortlist করতে আমাদের নতুন একটা রেজিস্ট্রার পোস্টের অ্যাপ্লিকেশনস গুলা। এখন ওই অ্যাপ্লিকেশনস গুলা সব একসাথে একটা পিডিএফ এ দেয়, অ্যান্ড 700টার বেশি পাতা ছিল। সো আমাকে আমার হেড অফ সার্ভিস বললো এখান থেকে জাস্ট 6 জনকে ডাকো ইন্টারভিউ নিতে, কোনো ক্রাইটেরিয়া আমাকে দেয় নাই, জাস্ট ইটস আপ টু ইউ। সো দিস ইজ হাউ সাম ডিপার্টমেন্টস ওয়ার্ক, যে আসলে এখানে কোনো কনস্পিরেসি বা এদেরকে দিব এদেরকে জব দিব এরকম কিছু না। It's just basically application forms on merit, and then if your application form is good enough, 6 or 7 people will be called to interview. এখানে এই গ্রুপের মধ্যে I was expecting one of our previous clinical attaches to also come, because গত বছর নভেম্বর টু ডিসেম্বর আমাদের ডিপার্টমেন্টে 2টা ক্লিনিক্যাল অ্যাটাচি ছিল। একটা একটা ছেলে he wants to do general surgery, আর একটা মেয়ে she actually wants to do medicine.
তো যে ছেলেটা জেনারেল সার্জারি করেছিল, আমি ওকে বলেছিলাম যে ট্রাই ইউর বেস্ট টু ইমপ্রেস এভরিবডি ডিউরিং ইউর অ্যাটাচমেন্ট, বিকজ আমাদের ডিপার্টমেন্টে জব হয়তো আসবে, আসলে ইউ ক্যান অ্যাপ্লাই. And he did work very hard. He impressed the people. Even on Christmas Day, she walked around this where he knew all the patients and nobody else did. The head of service was very happy. But unfortunately, a candidate, he didn't apply. He said, I'm not ready for a registrar job yet. Bhaiya, I want to go for an SHO job. But because he's worked in our department, his application form would have been not bad. He would have been shortlisted. So there are some scenarios where departments will probably look to shortlist people. So if they've worked there before, maybe if they've done an attachment there before and they impress the department, a shop scenario, maybe you will get shortlisted. But HRI, it's a free for all. So your application has to be strong. What you write on the application form. I will give you some examples of what I've seen on this 700 pages of applications I had to go through. At least half of them, I wouldn't even entertain them because they weren't written nicely. They weren't written properly. They were like just short bullet points. মনে হচ্ছে যে মনে করো ওই যে পেশেন্ট ক্লার্কিং যেরকম বুলেট পয়েন্টস থাকে, কেউ যদি কোনো জায়গা থেকে কপি এন্ড পেস্ট করেছে, এরকম কিছু কিছু অ্যাপ্লিকেশন ফর্মে দেখলাম যে it's clear that this candidate has been copying pasting the same info in every single job application form. Because if you want to work in my unit, what do I want to know? I want to know, first of all, are you competent, right? তুমি কি basics পারো নাকি? Like MRCS pass, some common sense is probably fine, okay, and can manage the emergency patients. So কাজটা পারবা নাকি, number one. And number two, are you an okay guy to work with or okay girl to work with? Are you sensible? Are you just going to get on with everybody? Naki, are you just someone যেখানে সারা ডিপার্টমেন্টে সবার সাথে গ্যাঞ্জাম হবে, that kind of stuff. So partly is competence, partly is actually your personality, okay? Because your juniors, you have to work with them all the time. So you want to have pleasant people to work with, right? So they're the two real things we are looking for, okay? So are you competent? Are you competent enough to fill out a job application form nicely? Okay, give relevant stuff. So I want to also know that you want to work in my department. কারণ কিছু কিছু ক্যান্ডিডেট আছে এসে 1-2 মাস কাজ করে they're left. They've got their 1 month or 2 months NHS experience. They've applied for another job. They actually want to work in Scotland or they actually want to work in London. They don't want to work in Birmingham. So the application form has to be tailored to the job. That I really want to work at University Hospitals Birmingham because you guys have a great bariatric unit, or because I've read the publications from the consultants in your department and I really like the research interests you guys are taking. And I have interest in that as well because I've done this, this, and this. So you really have to convince them that you are competent, and that is from your qualifications. You can fill out a job application form properly. Okay, so your application form has to be really good. Okay, and it doesn't matter how it's going to be good. You can use AI, you can use whatever you want because this is not like, it's not like a publication where you can't get other help. You can get help. However you can, but the text has to be written nicely. It's got to be tailored to the job, this specific job. If the job says this is a um, job in hepatobiliary surgery, you've really got to say why you have experience in hepatobiliary surgery, you have an interest in hepatobiliary surgery, you want to increase your experience in performing laparoscopic cholecystectomies or whatever it is. Your application form has to be for that job. It's got to be written nicely. You get it checked by some other people as well. Yes, so you don't use like weird language and stuff like that. Because the other thing is, to survive in a job in the NHS, your communication has to be good, your English has to be good. So if you are writing language that is a bit backdated, yeah, I'll give you an example. There's one application form. This candidate wanted to say how much he is good and likes to teach, and so he's written on there that I really like to groom the junior doctors in clinical skills, yeah, which I understood what this guy meant, okay, but and I guess maybe I think it was an Indian applicant. I guess in India they still use that terminology to mentor, right? But unfortunately, because of a few things that have happened in the UK over the last 5-10 years,
the word grooming is meant in a not it's not a good term. Basically, it's actually meant in a more manipulative, negative way, and we don't use that language anymore. So get your forms checked by people, okay, to make sure the language is okay, okay, because if you're using language that is not what we use in the UK, straight away people are going to think, okay, is he going to use this language here on my ward? Is he just not fully up to date on modern day English? So your application form says a lot about you, So make sure it's filled out well. Now, I mentioned before that there could be some scenarios that would give you a competitive advantage if you've been on that department before, either as a student or a clinical attaché or something like that. The benefit is they know you, yeah. So you've been in the department for a month. Everyone seems to like you. No one has anything bad to say about you. Straight away, that is a big advantage, because when you're hiring someone, it's a bit of a lottery. Their form might be amazing, their interview skills may be really polished, but after a month into their job, you find, they're not so dedicated, they're on a sick leave a lot and stuff like that. They don't turn up on time. All of these things you can't necessarily tell from an application form or an interview. So if somebody's been to the department and made a personal impression, straight away, we're going to think, okay, this guy seemed all right. I've spent half a day with him. This girl seemed, actually quite sensible. So, okay, so you can't do an attachment in every hospital in the UK, can you? But there are some things you can do. And this is obviously difficult if you're not in the UK. But let's just say you have an idea of which places you're going to work in and you are coming to collect your MRCS certificate to your ceremony. Go and visit some of these hospitals, visit them face to face, and just say, look, I'm really interested in your department. Maybe if you have any job come up in the future, I'd love to come and meet the department and maybe spend a day in your MDT, your clinic, and your theaters and stuff. And if anybody contacted me and said that, I'd be really impressed. This is somebody proactive. At the end of the day, they're a registered doctor, yeah. So I don't have there's no issue with them coming to visit my department, and I would happily invite them. And this is the kind of thing that I would tell even a surgical trainee like Noshin, your next rotation, if you're going to work in Upper GI in Nottingham, before you start the job, go and meet them maybe 2-3 months in advance. Go to their MDT, introduce your face to all the consultants and all the nurses and all the nurse specialists, and just have a chat with them. Figure out what they are looking for from their next registrar. It might be research things, it might be a review that needs writing. Straight away, you've already made that connection, because if you've gone in advance, you've impressed them, right? And so you've already built a connection with them that maybe if you started the new job on day one and the first time you've met them, it might have taken weeks to build. Maybe I'm So on call with them. yeah. So these are my top tips. Yeah, if you can, visit the departments. Okay, if you've got friends working in the departments and they're saying in 6 months' time we will have a job available, go and meet the departments beforehand. They know your face. Okay, and then make sure your application form. Okay, so make sure the form is written really nicely. Okay, that's all from me. I think these are really very good points. So আমরা যখন ভাইয়া জব ফার্স্ট অ্যাপ্লাই করতে শুরু করি ইউকেতে, বিকজ আমি এর আগে আমি কখনো ইউকেতে আসি নাই। সো আমাদেরও কিন্তু ইমপ্রেশনটা এরকমই ছিল যে আমরা এমআরসিএস পাস করছি, এখন আমরা জাস্ট একটা সিভি বানাবো, অ্যান্ড মোস্ট অফ দ্য টাইম আমরা সিভিটা যখন বানাই আমরা হয়তো আরেকজনের কাছ থেকে দেখে জাস্ট লাইনগুলো কপি পেস্ট করি। তো এখন মানে আপনার কথা শুনে যেটা মনে হচ্ছে, বিকজ ইউ ডু অল দিস থিংস অল দ্য টাইম অ্যান্ড like these CVs are really looked at, line by line পড়া হয় and এটাকে জাজ করা হয়, and even before seeing the person you are kind of judging them with all these words and papers, isn't it? So CV একটা খুবই বড় একটা কি পয়েন্ট যেটা আমরা বুঝলাম। আর একটা হচ্ছে যে বিল্ডিং আপ দ্য কমিউনিকেশন। এখন অফকোর্স রিয়েলিস্টিক্যালি হয়তো সবার পক্ষে সম্ভব না। এখানে আমি এটা করতে দেখছি যারা যেমন আমাদের একটা ST4, ও হচ্ছে ও ST4 এর পর আউট অফ ট্রেনিং যাবে, রিসার্চ শুরু করবে। তো ও যে আসছে, ও ডে 1 থেকে আমাদের এখানে যে কনসালটেন্ট উনি আর কি রিসার্চের ওনার আন্ডারে রিসার্চ করে ট্রেনিরা, তো সে ডে 1 থেকে তার সাথে মিটিং এর পর মিটিং করতেছে, তো আলটিমেটলি ওর ইন্টারভিউ ছিল লাস্ট উইক, বাট সে কিন্তু লাস্ট 3 মাস ধরে তার সাথে মিটিং করতেছে, যাচ্ছে, দেখা করতেছে, মানে ওই যে ইমপ্রেশনটা তৈরি করা যে আই এম রিয়েলি কিন, এইটা আই থিঙ্ক একটা বড় ডিফারেন্স মেক করে। তারপরে যেটা ভাইয়া আরেকটা বললো যে কমিটমেন্টটা শো করা,
যে আমি এখানে কাজ করতে চাচ্ছি, বাট আমি এখানে কেন কাজ করতে চাচ্ছি। এখন ভাইয়া যখন একজনকে শর্টলিস্ট করবে ইন্টারভিউর জন্য বা এই জবটার জন্য, দ্যাট মিনস হি হ্যাজ টু ওয়ার্ক উইথ দেম 5 days a week, right? So that person has to be a pleasant person to work with, that person has to be a committed person to work with. এবং আমরা আসলে এটা আমার মনে হয় যে অন্য সাইডের মুদ্রার ওই পিঠটা আজকে জানতে পারলাম, যে আসলে আমরা তো শুধু চিন্তা করি আমি জব অ্যাপ্লাই করব, আমি জব পাবো, আমি গিয়ে জব করব, এই জিনিসটা আমার এক্সপিরিয়েন্স, আমার স্যালারি, আমার লাইফ, আমার ক্যারিয়ার। বাট ওই পাশে যারা আছে, যাদেরকে আমার সাথে কাজ করতে হবে, তারা কি চিন্তা করে আমাকে নিয়ে, বা তাদের কাছে আমি কিভাবে ইমপ্রেশনটা বিল্ড আপ করতে পারি, এই জিনিসটা আমার মনে হয় একটা নতুন ভিউ পয়েন্ট আমাদের জন্য। সো ইটস রিয়েলি ইম্পর্টেন্ট। একটা জিনিস ভাই আমি যেটা জিজ্ঞেস করতে চাই, যে ধরেন কেউ একজন বাংলাদেশে হয়তো কাজ করলো 10-15 বছর, সো এক্সপিরিয়েন্স ওয়াইজ দে আর প্রবলি রেডি টু টেক দ্য রেজিস্ট্রার পোস্ট, বাট তারা সিস্টেমটা জানে না। সো সেই ক্ষেত্রে তারা যদি জুনিয়র লেভেল অ্যাপ্লাই করতে না চায়, তারা হয়তো রেজিস্টার লেভেলেই আসবে, বাট ইনিশিয়ালি একটা শ্যাডো পিরিয়ড বা ইনিশিয়ালি জুনিয়র রোটাতে শুরু করা, তারপর 2-3 মাস পরে রেজিস্টার রোটাতে আপগ্রেড করা, এই জিনিসটাকে আসলে কিভাবে দেখা হয় যখন It's আপনারা actually application করেন? you can do both. So you could be you know, competent as a registrar, but just to understand the management systems, communication systems, you want to spend some time in an SHO post, you could do that. Or you could go straight to a registrar post, but ensure they give you a shadow period. Because, you know, you might think I need 3 months of shadowing or 1 month of shadowing. But basically, shadowing is just figuring out how people speak, how departments communicate. How do you do simple things like order a CT scan? So I guess you just have to work more intensely in that 1 month shadowing period. আমাদের hospital-এ বেশ কিছু international training fellow আসে, a lot of them from Pakistan, and I expect there will be similar situation to those who come from Bangladesh. That is that, okay, they're new to the country. They need to just brush up on how people communicate and how to book tests and protocols, basically, you know, how you manage X, Y, and Z in the hospital. This should take a month, no more, to be honest. It is fine to apply directly for registrar posts, in my opinion. You just have to make sure your shadow period, you make the most of it. You know, you are there 8, 10, 12 hours a day. You absorb everything that happens. And I think that you should be fine because they already give you that allowance. They know you are new to the NHS. And therefore they will give you that allowance. I would say if you have got 8, 9, 10 years experience, and you think you're going to be fine doing a registrar post, then do it. So for surgery, there are just a few issues. So a few issues are Jara, outside the UK, especially South Asia, often they can do all the surgery. It's just the laparoscopic skills they are not so good at. So if from the outset you say, look, I can do an emergency laparotomy, I can do a inguinal hernia, I can do an umbilical hernia, I can do an appendectomy, it's just the laparoscopic appendectomies I need to upskill for, then the department might say, okay, we're okay with that. We need a registrar. It looks like you will be fine. And in your first month, we will make sure whenever there's a laparoscopic appendectomy that you go in to do that. So then you will upskill. So that is the way you can do that. But you need a department that is going to support you in that way. So this kind of scenario would work well in hospitals that desperately need a surgical registrar and they don't have one. Okay. And these might be in the UK, these will be remote areas, you know, like far away places where nobody really wants to go. But these places are great for a first job as well. There is a guy in East Midlands Deanery. He started his first job in Wales. It was in the middle of nowhere. There was loads of jobs available because nobody wanted to work there. I think he started an SHO post and then he moved up to a reg post very quickly. And now he's an East Midlands Deanery surgical trainee. So that is one thing that is possible. I think, yeah, I mean, having said that, আমার নিজেরও মনে আছে আমি যখন আমার ফার্স্ট জব শুরু করি, তো টেকনিক্যালি I was a co-trainee level SHO by post, and because I was already MRCS হোল্ডার, বাট এখানে আসার পরে আমি যখন দেখলাম যে এই যে পেশেন্টের ব্লাড নিতে হয়, রাইট, রেডিওলজিতে যেতে হয়, রেডিওলজিস্টকে রাজি করাতে হয় একটা পেশেন্টের সিটি স্ক্যান করানোর জন্য, তো এই জিনিসগুলো কিন্তু F1রাও করে, বাট আমার জন্য জিনিসটা অনেক নতুন। তো তখন কিন্তু আমাকে এই যে F1 যারা মানে ইন্টার্ন ডক্টর, তাদের সাথে ঘুরে ঘুরে আমার এই জিনিসটা আস্তে আস্তে অ্যাবজর্ব করতে
হয়েছে, শিখতে হয়েছে, এই যে কমিউনিকেশন গুলো বা এই যে ছোট ছোট কাজগুলো। তো আমার কাছে মনে হয় যে শিখার মেন্টালিটিটা এমন ভাবে রাখতে হবে দ্যাট ইউ ক্যান লার্ন ফ্রম এনিওয়ান বেসিক্যালি, দ্যাট পার্সন ক্যান বি your junior, that person can be your senior, a nursing staff, everyone, so everyone can teach you something. So সেটার জন্য আসলে খুব ওপেন থাকতে হবে, বিশেষ করে যখন আমরা বাহির থেকে ইউকে তে জব করতে আসি। এইটা তো ভাইয়া গেল। আচ্ছা, পোর্টফোলিও বিল্ড আপ নিয়ে আমরা যখন কথা বলছি, তো আমরা একটু একাডেমিক্যালি টাচ করি, যেমন ক্লিনিক্যালি তো ভাইয়া বললো যে কিভাবে করে মানে এই জিনিসটা শো করা যায় যে হোয়াট আই ব্রিং টু দ্য টেবল অ্যান্ড হোয়াট আই নিড ফ্রম ইউ টু ইমপ্রুভ মাই সেলফ। তো এই জিনিসটা খুব কি পয়েন্ট। একাডেমিক্যালি audit, research, and all these Yeah. things. So What do you think? academically is a huge opportunity, actually. So let's just say you are applying for surgical SHO job or surgical registrar jobs, and at the moment, competition ratios are high. Okay. So imagine me being the recruiter. Yeah. I'm sifting through hundreds of applications. They all seem the same to me. They've got GMC registration, they've got their MRCS, they've done a few years of surgery back home. Okay, so many of the applications it just looks the same to me. So how am I going to pick out? So I'm thinking, all right, they will probably do fine in the job. They'll take a month of shadowing and then they will get used to it. And there's nothing for me to say that none of these are good or bad at communication. We'll have to just find out at the interview and then obviously when they start. So then the other thing I'm thinking about, what can these people bring to me? Okay. And if a candidate has published 5, 10 papers in the last 1 year, okay, I'll be like, okay, that means when he comes to my department, I can give him all the projects that we need doing. He or she will be able to do them, write them, and it will help us and them. Okay, so publications are hard to do, and that's because I'll tell you my own experience. I had loads of project ideas, loads of opportunities. I used to be able to put together a project and get it presented, but when it came to writing the paper, I just cannot write. I am awful at writing. Yeah, it takes me so long to write a paper. So that was my weakness. And so what I ended up doing is teaming up with people who were great at writing. Okay, now come fast forward 5, 10 years. As a consultant, it's all the same really. Most consultants haven't got time to write a paper. They have got the ideas, they have got the data maybe, and if there is a candidate who not only is great at doing their clinical job, but in their spare time writing, there is no barriers for them to write. They can write quickly, they can write a paper in a week or two. Those people are like gold dust. We need to have those people. So from academic perspective, if you are able to demonstrate on your CV and application that you can do a lot of projects and publications, you will get that job because everybody needs those people. Okay. To be honest, if somebody is not so strong on paper clinically with their logbook, but they can do 10 publications a year, I'd hire them anyway. Yeah, we can teach them how to do surgery. I can teach them how to assess a patient. But not everybody can write a lot of papers. So that is a huge opportunity for those of you struggling to get jobs. And the way I would say, if you're in a hospital at the moment that doesn't have big data sets that you can write up observational data, then the alternative thing to do is write systematic reviews. So you will be able to find out there how to write a systematic review. I have probably 10 systematic reviews that need writing at the moment, actually, because whenever we are coming across a clinical situation that we don't know the answer to the question or we can't find up-to-date research papers on, that means an up-to-date review is needed. And so whenever I come across something like that, I note that down. I've got a Dropbox folder full of that. And whenever juniors come to me, I basically give them something to do. So that's what I would recommend. Write systematic reviews. If you need some help, reach out to me, message me on any of the social media platforms. I will give you a systematic review to write. And if you can get systematic reviews are great because you can also submit them to conferences. So they will get published, well, not published, but presented as an abstract. You can present them as an oral presentation or poster. That abstract will get published in normally British Journal Surgery if you use one of the UK conferences. And then you can write it up as a research paper as well and get it published in a journal as a full paper. So from an academic perspective, nothing should stop you basically. Okay, obviously your work commitments will eat into your time during the week, but if you have any time spare, definitely focus on academic stuff because it will help. Okay, it will help you stand out. And the other thing that a lot of
recruiters obviously want UK experience and stuff like that. It's not always possible. But if you have presented your work at many UK conferences, straight away on your CV, you're giving that vibe that you are very much used to how things work in the UK. So the Association of Surgeons in Training have just advertised for their next conference, the abstract submission. Noshin, do you know when the date is? The deadline? Is it the ACIT one? ASIT, yeah. Yeah, so it's December, December 10th, is it? Okay, so Yeah. December 10th. So if you guys have got any projects that you've already been working on, you can submit abstracts to the 15th. 15th. Okay, so there's about a month. Okay, so you got a month for ASIT, which stands for Association of Surgeons in Training, their annual conference. Where is it this year? Is it Belfast? I think I was reading. Belfast, yeah. So it's an opportunity to go and travel and see Belfast. And apart from ASIT, there is Association of Surgeons in Great Britain and Ireland, ASGBI. Their conference is, I think, later in the spring, and so their deadline is usually January. We've just had our national conference last month that Noshin played a big part in. So the Bangladeshi Doctors in UK's annual national conference that took place in the Elstree Hilton in London last month. That was really well attended. We had over 100 oral presentations. So when your CV has got presentations at national conferences, oral presentations, posters, publications, and all these are all UK related, that's going to help you a lot basically for your job. Exactly. আমার মনে হয় যে ভাইয়া এখন যে কথাগুলো বললো, I just cannot stretch the importance of it enough. কারণ ভাইয়া মাঝখানে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট লাইন বলছে, আমি জানি না সবাই খেয়াল করছে কিনা, যে একটা ল্যাপারোটমি তারা কাউকে জবে নিয়ে বা ট্রেনিং এ নিয়ে শিখাই নিতে পারবে. It maybe takes about 20 laparotomies to show someone like how to open and close and how to inspect the bowel and everything. Or for any operation, maybe 30 to 40, and then you will be able to learn it. বাট এই যে একাডেমিক কাজগুলা, এই জিনিসগুলো কিন্তু ইউকেতে অনেক ভ্যালুয়েবল চোখে দেখা হয়. সো এই যে একটা অভ্যাস তৈরি করা, যে রেগুলার বেসিসে বিভিন্ন পেপার পড়া বা বিভিন্ন গাইডলাইন্স পড়া, তারপরে এগুলোর উপরে কাজ করা, নিজের একটা কোনো টপিক নিয়ে কাজ করা, সেটা কোথাও প্রেজেন্ট করা বা পাবলিশ করা. তো এই জিনিসগুলোতে আমার মনে হয় যে একজনের পোর্টফোলিও অনেকখানি আগায় যেতে পারে নেক্সট আরো 10 জনের থেকে. তো এই হ্যাবিটগুলো কিন্তু আমাদের জন্য একদম নতুন. সো এই জিনিসগুলো বিল্ড আপ করা, ইভেন আমি একটা সিকিউরড ট্রেনিং পোস্টে আছি এই মুহূর্তে ইউকেতে, but I'm still planning to do some courses on the systemic review writing and stuff, just to improve my skills so that I can, কারণ কনফারেন্স গুলোতে যেটা হয় যে ছোট ছোট অডিট রিসার্চ এগুলো পোস্টার হিসেবে ইজিলি প্রেজেন্ট করা যায়, বাট টু গেট আ ওরাল প্রেজেন্টেশন এটা আরেকটু বিগার কিছু হতে হবে. আইদার এটা খুব ডিমান্ডিং কোনো টপিক হতে হবে, অথবা একটা কোনো বড় একটা নাম্বার অফ পেশেন্টস নিয়ে একটা সিস্টেমেটিক রিভিউ, এই টাইপের কিছু হতে হয়. সো আমি নিজে প্ল্যান করতেছি যে আমি এরকম কিছু কোর্স অ্যাটেন্ড করব, আমি এরকম কিছু সিস্টেমেটিক রিভিউ লিখবো, যাতে করে আমি আমার পোর্টফোলিওটা আরো ইমপ্রুভ করতে পারি. সো when I go for a consultant post in maybe 5-6 years, so my portfolio looks good for that. So I think এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা প্ল্যান অফ প্ল্যানিং. তারপরে তো টিচিং, এবং সবচেয়ে বড় কথা যে এই জিনিসগুলোর যে সার্টিফিকেট গুলো অ্যাকুমুলেট করা, যেটা আমরা বাংলাদেশে করি না. এই জিনিসগুলো যে আমি যে করি, এটা রেগুলার বেসিসে এভিডেন্স কালেক্ট করা, এটা পোর্টফোলিওতে রেকর্ড করা, এবং যে কোনো ধরনের অ্যাপ্লিকেশন এটা কিভাবে শো করতে হবে, এই জিনিসগুলো খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট. ওকে, সো ভাইয়া আমরা ক্লিনিক্যাল পার্টটা ইয়ে করলাম, আমরা একাডেমিক পার্টটা কভার করলাম. About interview, I just want Bhaiya to talk as much as he can, because I have to, I think, let him go by 12:45 or 50 something. ভাই ইন্টারভিউ প্র্যাকটিসে যদি কিছু বলেন, যে ইন্টারভিউতে পারফরম্যান্স কিভাবে আমরা ইমপ্রুভ করতে পারি. So interviews are actually quite predictable. So they're going to ask you, most of the time, they're going to say something like, tell me about yourself, right? That's how it will start. And that isn't actually an answer that's marked, okay? It's just to break the ice, to get you talking, okay? So expect most interviews will say, tell me about yourself or talk me through your CV, okay? And it's just to get you relaxed. So be relaxed, okay? Be confident, be relaxed, don't be nervous. They don't really care that much what you say in there. It's just to get you talking, okay? So have something well rehearsed.
Because when you have something well rehearsed and you deliver it nicely, that boosts your confidence such that your following answers will be strong. Because that's what it's about. Okay. Because most of the things they will ask you, you already know. They will not ask you really much that you don't know about. Okay. Um, it's really the delivery, how you communicate them, because they're testing your communication. Yeah, they're testing you when they're going to have you on the ward in a busy situation. Can you handle stuff? Right? Can you communicate with everybody? Can you convey the problem? So it's actually a communication exercise with a few little bits of knowledge. Okay. So you're going to break the ice. You're going to tell them about yourself. You're going to talk them through your CV. And then there's going to be a few clinical questions. And the clinical questions are going to be very much about MRCS level. And the most crucial things they need you to do is manage emergencies. Okay. So emergency management is quite nicely described. The protocols that are now universal across the UK is from the Royal College of Surgeons CRISP course, Care of the Critically Ill Surgical Patient course. So CRISP course and handbookটা online পাওয়া যায় PDF version. If you want, if you send me a DM, I can send you a copy. It's a great course because it makes the assessment of the sick surgical patient very easy. So if you have emergencies, make sure you answer using that CRISP courses protocol. So you need to read that book. It's not that big. The 2-3 দিনের মধ্যে ভালো ভালো মতন পড়া যাবে. So make sure you read that book and make sure you've brushed up on your emergencies for your MRCS. And then there may be some job specific questions. So if you're going to work on a hepatobiliary unit, they might ask you a few questions about that. If you're going to work in a colorectal unit, you know, the scenario they will give you is probably going to be about an anastomotic leak 5 days after a right hemicolectomy, for example. Yeah. So there'll be some obviously predictable questions, okay, about the department, you know, clinical questions around department you're going to work for. And then apart from clinical, there may be some management questions, okay, a management scenario. And that management could have ethical scenarios as well. So a very, very typical ethical scenario is you are starting your shift at 8 a.m. and your colleague who is giving you the handover seems to have the smell of alcohol in their breath. Okay, so তোমার colleague যার থেকে handover নিচ্ছ সে মদ খেয়ে আসছে, right? So what are you going to do? They're going to ask you, yeah, and you need to know the answer to that because that is a very common interview scenario. Yeah. And there is a structure for that. Okay. The structure, there is a few structures out there. The structure they use for this one is, I think, is SPIES. Yeah. Which is what is the situation? So you just repeat back to everybody. Okay. So my colleague might be drinking alcohol. This is seriously a big problem. And then there'll be a patient safety thing. Okay. And that patient safety thing is okay. Well, you need to make sure all the patients he has seen are safe. So you're going to tell your colleague to wait in the staff room while you get one of your other colleagues to go and check all the patients this girl or guy has seen overnight. Okay, and then you got to get into some information gathering. So you're going to speak to your colleague and say, how was your shift? I'm a bit concerned because I can smell some alcohol in your breath. Is everything okay? Okay, so you're going to get some information gathering and then you're going to and then you're going to tell them that, look, this is not something like you just forgot to get a blood test. This is something really serious. So I have no choice. I'm going to have to escalate this to the head of service or whoever is going to be the management person to deal with this. So you're going to have to let them know that this is going to have to be done. And then the last thing in the SPIES acronym is S, which is support. So you're going to say to them that, you know, I'm really sorry that I'm going to have to escalate this, okay, but this is just because I don't have any choice. But if there's anything I can do to help you, support you, if you need somebody to cover your shifts while, you know, if you're having a bad time or something, please let me know. So you got to give them support. Okay, and then the kind of all of these questions, there is a handbook out there actually with all of these ethical scenarios in. And if you go on any interview course, they will go through them as well. You know, and these ethical scenarios would be like the drunk colleague, will be like bullying at work. You know, you're seeing another colleague get bullied. These kind of scenarios, these ethical scenarios, are stuff that you really need to be aware of. And some of them, the way to deal with them are also in the GMC's duties of a doctor guide on their GMC website. So make sure you're familiar with these things. So that scenario, like
because they're predictable scenarios, you can't just somehow get through them kono rokome. You have to absolutely smash them. You have to know those answers really, really well. And not only them, they have to be polished, and yours has to be a 5-star answer. So my answer always used to be, so I'm going to offer my colleagues support, and I'm also going to make sure I call them a taxi to go home because I don't want them to drive home drunk. Okay. So you got to, so those the predictable questions you have to rehearse over and over again. So they just roll off your tongue, the answers. And not only that, they have some polished delivery to them. Okay, so you're going to have some clinical scenarios, as I've said. You're going to have some ethical scenarios, and then they may then ask you some specifics about the job. Why do you want to work in my hospital? And that you got to have a really good answer for. And it could be that you can say, well, look, I visited the department and everybody seemed really supportive. And all the junior doctors or the resident doctors I spoke to spoke very highly of the training opportunities in the department. You've also got to value across the surgical team. So don't just go and speak to doctors, speak to PAs, speak to nurses, speak to the reception on the ward on surgical assessment unit, speak to everybody. You got to show that you value everybody and everybody matters. Okay. So, your answer on why you want to work at that place could be based on your experience. It could be based on the research you've done. So if that hospital has done something really fancy, so let's say you were coming to Nottingham University hospitals, you could tell them going back from a historical perspective, the fact that the University of Nottingham invented the MRI scanner. They have a great history for research, development, and innovation. So you got to have a really strong answer. And that answer could be just one thing that you visited. It could be many things. Yeah. Like you visited, also there's the history behind the place, but also it could be that you've seen there are some consultants in the department who are publishing in the high-end journals. You've read their papers, you've contacted that consultant, you've been on email contact with them. You've said how interested you are in working in the department. He's told you what research opportunities there would be for a trust trade doctor when you come and join. So your research has to be extensive. At the end of the day, you're competing against other people, and these are not just other people. They're also doctors. They're also surgeons. Okay, so you can imagine the precision, the level of research everybody's going to do, and the level of preparations everyone's going to do. And you've also got to think about what resources are out there for you. So the resources out there for you are many, many, although they're paid interview courses. Okay. So if those resources are out there and there's another 300 people applying for this job, how can you know those people have not gone on these interview courses and used those resources? You've got to think about your competition and beat them. Okay. Because I have no doubt all of you are very talented people. You've all got into medical school, which I know in Bangladesh is very, very competitive. Okay. So you got to think about this kind of competition. Okay. So you've beaten thousands of people to get your place in medical school. In the same way, this first job in the NHS is tough nowadays. It is competitive, but you've got to step up your game accordingly. Okay, you've got to use every resource out there. Okay, this Zoom call is just a few tips we're giving, but out there, at the tip of your search, at the tip of ChatGPT, there's many resources you could be directed to, and all your competition are eating up all of those resources. Okay, so that's the level you got to get to, guys. Yeah. So yeah, I don't want to scare you guys, but it is competitive. But that, being a surgeon is competitive. We're expecting only the best people because at the end of the day, people's lives are going to be in your hands. So yeah, so take it seriously and prepare. Okay. Exactly. I think it's just how they say, right? That a spontaneous answer is just a well-rehearsed answer. So ইন্টারভিউতে যখন কথা বলবো that 30 minutes এটা মনে হয় যে অনেক ক্যাজুয়াল একটা কনভারসেশন হচ্ছে, যে আচ্ছা এটা হইলে কি করবা, ওইটা হইলে কি করবা। বাট এই আনসারটা দেওয়ার জন্য এর আগে মিনিমাম 150 থেকে 200 বার এই সেম জিনিস বলে 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 ইউ হ্যাভ টু রিহার্স ইট সো ওয়েল। সো যখন তুমি কিনা এটা বলবা, এটা মনে হবে যে মানে তুমি জাস্ট এটা একটা কথা বলতে বলতে এটা অলরেডি চলে আসতেছে, সামথিং লাইক দ্যাট। তো আই থিঙ্ক আমরা খুব ইম্পর্টেন্ট কিছু পয়েন্ট কভার করছি। ক্লিনিক্যালি কিভাবে পোর্টফোলিওটা বেটার করা যায়, একাডেমিক্যালি কিভাবে পোর্টফোলিওটা বেটার করা যায়, অ্যান্ড দেন ইন্টারভিউ স্কিলস। তো before I let Bhaiya go, one last topic I want to touch is the training program. We have already had some questions. So someone has asked, MSR দিয়ে কি ডিরেক্ট CST তে জয়েন করা যাবে বিডি থেকে, পোর্টফোলিও যদি কেউ রেডি করতে পারে?
তো এই কোশ্চেনের অ্যান্সার প্লাস হচ্ছে জাস্ট একটু ওভারঅল যে ট্রেনিং প্রোগ্রামে অ্যাপ্লাই করার জন্য আমরা কি কি করতে পারি। Sure. So, actually, Noshin, you could probably answer better about the MSRA thing because some of the people that I've been mentoring have said they found it difficult to register for the MSRA without having had UK experience. What's the latest with that? আমি অ্যাকচুয়ালি এরকম কারোর সাথে কখনো কথা হয় নাই যে বাংলাদেশের বাইরে থেকে এমএসআরএ দিয়ে আসছে, সো আই ডোন্ট হ্যাভ দ্য ডিরেক্ট এক্সপেরিয়েন্স, বাট টেকনিক্যালি এরকম কোনো রেস্ট্রিকশন নাই যে কোর সার্জিক্যালের জন্য কেউ অ্যাপ্লাই করতে পারবে না That's what I think as well, because বাইরে থেকে। our organization, Bangladeshi Doctors in the UK, we run a core surgical training course, okay, interview course that is, and I think it was last year, it was 2020, maybe it was 2022 actually. That course, there were candidates from India coming on the interview course, and they were directly applying from India. Okay, Mhm. so I don't know if something has changed since then, because one of our actually team members for the conference last month was saying they were having difficulty in signing up for the MSRA because they didn't have any UK job experience. So we need to look into that to give that answer accurately. আই থিঙ্ক কোর সার্জিক্যাল ট্রেনিং এর অ্যাপ্লিকেশন কিন্তু কারেন্টলি এখন ওপেন আছে অ্যাজ উই স্পিক। এটা সম্ভবত ডিসেম্বরের না, নভেম্বরের 15 তারিখের দিকে বন্ধ হবে। সো হুএভার ইজ ইন্টারেস্টেড, যারা এমআরসিএস কমপ্লিট করে হয়তো জবের জন্য বসে আছে, আমি রেকমেন্ড করব গো টু ওরিয়াল ওয়েবসাইট, রেজিস্টার উইথ অ্যান অ্যাকাউন্ট অ্যান্ড জাস্ট অ্যাপ্লাই ফর ইট। মানে এটা ইটস সো সেলফ এক্সপ্ল্যানেটরি, জাস্ট ভ্যাকেন্সির মধ্যে গিয়ে সার্চ করতে হবে কোর সার্জিক্যাল ট্রেনিং অ্যান্ড দেন দ্য অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম উইল কাম আপ, জাস্ট ফিল ইট আপ and just apply for it. The worst thing that can happen, probably you won't get longlisted, probably you won't get shortlisted. So Mm. but there's no harm in applying. Apply করলে যেটা হবে আমার কাছে যেটা মনে হয় যে you will get a chance to go through your portfolio all over again. You will grab all the evidences in a single folder in your laptop, so which will organize things for you. So আমার recommendation হবে যে ওরিয়েল ওপেন করে অ্যাপ্লাই করার চেষ্টা করতে, and then if you get stuck somewhere, then you will get stuck somewhere, but that doesn't mean that you can't try. Yeah, so I'm just looking, and it says you can take the MSRA from outside. You can even take it from outside the UK apparently, because it uses Pearson View technology basically. So I can't. Has anybody tried? Audience কেউ কি already চেষ্টা করেছে? এখানে তো Poshi, I think Poshi question করেছিল, so do you want to জি unmute from জি here? জি আপু, অ্যাকচুয়ালি অনেক জায়গা থেকে পিয়ারসন ভিউ থেকে এমএসআর দেয়া যায়। আমি এখন মালদ্বীপসে জব করছি, তো মালদ্বীপসে মালেতে পিয়ারসন ভিউ এ এমএসআর দেয়া যায়, 3টা সিট থাকে, ঢাকা থেকেও দেয়া যায়। তো এই কারণে আর কি, কিন্তু ম্যাক্সিমাম পিপল এমএসআর এর জন্য যখন অ্যাপ্লাই করে তখন ওরা জিপি ট্রেনিং অথবা সাইকিয়াট্রির জন্য করে। কেউ কোর্স সার্জিক্যাল ট্রেনিং মানে করছে কিনা আমি এখনো জানি না, কিন্তু এই 2টা থেকে সবাই মানে ট্রাই করে, ওরিয়াল থেকে অ্যাপ্লাই করে এই 2টার জন্য। কিন্তু বাইরে থেকেও দেওয়া যায়, ইউকের বাইরে থেকেও, এবং ওরা জাস্ট কনসালটেন্ট, যে কোনো দেশের কনসালটেন্ট, তার সিগনেচার এবং তার রেজিস্ট্রেশন এন্ড লাইসেন্স, এই 3টা জিনিস চায়। Okay, that's that answer. এখানে So I think আসলে আপু একটা জিনিস নিয়ে কনফিউশন আছে। most of the people don't know actually that MRCS দেওয়ার পরেও কেন আরেকটা MSRA দিয়ে দেন একটা কোর সার্জিক্যাল ট্রেনিং এ ঢুকতে হবে, when MRCS itself is the eligibility to get into surgical training, right? তো এইটা নিয়ে কনফিউশনটা আসলে একটু ক্লিয়ার করা দরকার আর কি। Yeah, most of us think it is not very good that you have to take MSRA, and we think it's ridiculous actually. It originally GP entry জন্য এই Exactly. এটা দিয়েছিল, and actually এটা রিক্রুটারদের জন্য ডিফিকাল্ট করে ফেলছে, বিকজ যদি কেউ দেখতেছে যে MSRA দিয়ে একটা
স্কোর দিয়ে they can apply for GP, psychiatry, core training. কিছু কিছু মানুষ সবকিছুর জন্য অ্যাপ্লাই করছে, which is like so different, right? Yeah. So এমন হচ্ছে কিছু কিছু ক্যান্ডিডেট অনেকগুলো অফার পাচ্ছে, বাট এটার জন্য হয়তো অনেক অনেক ক্যান্ডিডেট অফার পাচ্ছে না, so it's a bit of a mess. Yeah, I think feedback যেহেতু আসতেছে continuously, it will change at some point because আমি গত 5 বছরে অনেক রকম চেঞ্জ দেখছি এই ট্রেনিং প্রোগ্রামের রিক্রুটমেন্টে, so it keeps changing every year basically, so maybe at some point it will be taken off, but এখন এই মোমেন্টে এটা দিতে হচ্ছে, so এটা দিতে হচ্ছে, এখানে আসলে কিছু করার নাই. We can only try to do it and see. আর Um, আপু আমি আরেকটা জিনিস একটু অ্যাড করতে চাই। এখানে মোস্ট অফ দ্য পিপল সবাই জানে যে আসলে এই যে ভাইয়া যে কথাগুলো বললেন, ইন্টারভিউ স্কিলস, দেন সিভি রিভিউ, এগুলার উপর মানে কিন্তু আসলে আমরা যেগুলো দেখি যে মোস্ট অফ দ্য লাইক পিপল অ্যাকচুয়ালি চার্জিং আ লট ফর অল দিস থিংস। সো আপনারা কি মানে জাস্ট মাই রিকোয়েস্ট যে মানে আমাদের জন্য এরকম কোনো কিছু কি মানে ব্যবস্থা আছে যেখানে আমরা আপনাদের কাছ থেকে এগুলা শিখতে পারবো, বা you guys can train us in this kind of things in certain ways if possible. think এটা নিয়ে Yeah, আমাদের I mean, কনভারসেশন হয়েছে, ভাইয়া বলেন. yeah, I mean, we can give some guidelines. For example, pretty much what we've said, so like every section has got to, you've got to write something meaningful. Yeah. So let's just say there is a section that asks about your audit experience. You've got to describe the audit, the standards that you've done the audit to. You've got to describe how it's changed clinical practice and where you're taking this. And also, if this audit has been submitted to a national meeting or national conference or a journal or something like that. And and it's got to be a completed audit cycle. Yeah, so you do an audit, you make a change, then you re-audit. So that is the very basics of it all. And if you think about it, some people have done 10, 20 audits. Yeah. So you've got to think about when you're targeting a job, you've got to show that you've at least done a few. Just one isn't going to be enough. And the terminology and the language has got to be spot on. And I don't think there is any restriction from using the help of AI to write your application forms, just to tidy up the language. Which is why I think when I see application forms where the language isn't great, I'm just thinking this is 2024. You've got access to Grammarly and ChatGPT and stuff like that. Why are you still submitting text that reads like this? So each section, we could probably do a session where we go through an NHS jobs application, and we probably can pick out the best examples of how to fill out each section, because each section in itself is like a half an hour discussion. So teaching and training, for example, the teaching and training section, you can't just say I do bedside teaching for medical students, because every doctor on the planet has done that. Yeah, how is that going to make you stand out? You've got to talk about teaching methodology, what teaching courses you've gone on to. You've got to talk about the teaching theory you like to implement the most. Yeah? You've got to talk about courses, workshops, virtual courses that you have designed and then delivered, and what the feedback was for that. So, there's like, you can fill out a whole section and just describe how lovely your bedside teaching course has been over the last 5 years, but that isn't going to get noticed. So you've got to really talk about the theories and methodologies and different courses and so on. And the cherry on top for teaching is if you've done either a master's in medical education or a postgraduate certificate in medical education. So every section you can be very extensive, and that's where you've got to be. Nosheen, have you got anything to add? No, I think ভাইয়া এটা হচ্ছে যে of course we can always do sessions like this and all that, but then again অনেক পার্সোনালাইজড, কারণ এক একজনের নিডটা এক এক রকম। কেউ হয়তো 10 বছর ধরে টিচিং করেছে, কেউ হয়তো জাস্ট মানে বেসিক কিছু টিচিং এর ইয়ে আছে, তো এটা কিভাবে লিখতে হবে, কিভাবে বলতে হবে, অ্যান্ড দেন অডিট অ্যাজ ইউ সেইড দ্যাট কেউ মেবি 10টা 20টা অডিট করেছে। তো এখন এই জন্য কিন্তু ওই যে কোয়ান্টিটির থেকে কোয়ালিটিটার দিকে বেশি নজর দিচ্ছে, যে এর মধ্যে যেই অডিটটার টপিক একটু বেশি ভালো, বা যেই অডিটটা একটা দুটা হয়তো প্রাইজ পেয়ে আসছে,
তো এই যে মানে একটু হাই কোয়ালিটি অডিট গুলো সিলেক্ট করা, বা আমাদের কাছে কি যে আচ্ছা অডিট কোর্সে একটা সার্টিফিকেট আছে and that's it. No, they will expect you to talk about it. They will ask you questions about it, and you have to be able to answer those questions. সো এই এই যে জিনিসগুলো, যে ওটার ওটা সম্পর্কে ইনস অ্যান্ড আউট জানা, বা ওইটা রিলেটেড আর যে থিওরি গুলো আছে এইগুলো জানা, তো এই এই জিনিসগুলো আর কি খুব পার্সোনালাইজড অ্যান্ড অল দ্যাট। তো হ্যাঁ, আমাদের অবশ্যই এই জিনিসটা প্ল্যানে আছে। আমরা এখনো হয়তো বা ফর্মালি এটা স্টার্ট করি নাই, বাট উইভ বিন টকিং অ্যাবাউট দিস, বিকজ এখন যেটা হয়েছে আসলে গত 5-10 বছরে আই থিঙ্ক যে কম্পিটিশন রেটটা হিউজলি যেভাবে বাড়তেছে, অ্যান্ড দ্য ওয়ে ইটস গোয়িং, যেরকম ভাবে ভাইয়া বললো যে ইউ হ্যাভ টু বি রিয়েলি অন টপ অফ এভরিথিং, and then only you can expect they will be accepted for a job or for a training or anything like that. ভাইয়া, আমার কালকে একটা কোশ্চেন আসছিল যেটা আমি আজকের জন্য রেখে দিছিলাম, because I don't really know much about it. FRCS, right? So someone asked যে আচ্ছা, একটা কোশ্চেন ছিল যে MRCS না দিয়ে FRCS দেওয়া যায় কিনা, but as far as I know এটা দেওয়া যায় না, because um, it's like class 1 and 2, so MRCS আগে তারপরে FRCS. বাট FRCS সম্পর্কে ইন জেনারেল যদি কয়েকটা লাইন বলতে পারেন। So the FRCS exam, there is confusion with it. There is two types of FRCS, and they're both called FRCS. This is the problem, okay? So the one is the FRCS exam a UK trainee takes when they complete training. It's an exit exam, okay? So you must complete it to finalize your training, or you must have an equivalent exam to finalize your training. So there is the European exam called the FEBS. You can take that instead, for example. Now, there is another FRCS that international doctors can apply for. And that FRCS it's not really an equivalent. So it's almost like a kind of ceremonial thing, and it doesn't count the same way. So there are two organizations. JCIE is the one that we use in the UK, and there's another one called JCE. And you've got to make sure when you take your FR6 exam, you're taking the UK one, not the international one. The international one they don't recognize it for sort of completion of training purposes in the UK. It is just a decorative degree, basically, that international doctors can have, but it doesn't really help them get completion of training in the UK. So if you want to apply for the UK FRCS exam, there is a checklist of competencies you need to show, and you need to show that you are an equivalent of an ST6 doctor. Okay, so you need to have had at least 80 emergency laparotomies in your logbook. There's quite a lot of criteria, and the JCIE website will show you when you try and apply for the FRCS, it will give you a checklist of what you need. You need your supervisors to also sign that they are happy that you are an equivalent of ST6. Okay, so ST6 is 2 years away from becoming a consultant. And so that exam then has a fee. There's about total of about £3,500 worth of fees. The first exam is a multiple choice exam, and that is very doable. You just need to spend probably 2 or 3 months practicing for those, and that afterwards is followed by an OSCE. Okay, so this is like, or in Bangla you'll say a Viva, right? And this is where you will have some patient scenarios and direct interviews, and that is fairly tough. And the interesting thing is, I told you that the two exams have got the same name, FRCS. One is an international qualification and one is the UK one. The multiple choice questions are actually the same for both exams. So they're the same, but they're not classed as the same, unfortunately. Now, let's just say you want the FRCS just for the title. You're going to practice in Bangladesh, okay? You don't plan to settle or practice in the UK. Then take the international FRCS. You have to just sign up on their website, and you will again need some forms signed by your supervisors in Bangladesh. But unfortunately, the international FRCS won't help you with job prospects in the UK. It is very much, as I said, a decorative thing. It's an exam, but it's not going to help you with UK jobs. So just be careful when you're applying for them, which one you do. Now, can you apply for the UK FRCS from outside the UK? You're not supposed to be able to, but I've heard some people have managed to do it. So they've done a short job in the UK, like they've arrived in the UK, first job, within a few months,
because they're already quite qualified and they've got good competencies, their bosses in the UK have signed them off for their application form to do that FRCS. And again, it's a gray area because if you are showing your competencies for an ST6 and you've come from abroad, you don't necessarily need your MRCS, but it's very rare that you would get that UK job without an MRCS. Does that make sense? So you're from abroad, you've come for a short job in the UK. If you were working as a registrar, you really need to have MRCS. So you wouldn't get that job without MRCS. So it's unlikely that you would then be recommended for FRCS because you wouldn't have got the job in the first place. So the long and short answer is that you need MRCS first if you want to do the UK FRCS. If you want to do the international FRCS, which is just a decorative thing, you can do it, from Bangladesh. You don't need MRCS. ওকে ভাই একটা কোশ্চেন আমার, যে কেউ যদি এমআরসিএস কমপ্লিট করে বাংলাদেশে হয়তো কনসালটেন্ট হিসেবে প্র্যাকটিস করছে এন্ড দে ওয়ান্ট টু ডু জাস্ট আ ফেলোশিপ ইন সে ট্রান্সপ্লান্ট সার্জারি অর হেপাটোবিলিয়ারি রোবোটিক হোয়াটএভার, ক্যান দে ডিরেক্টলি অ্যাপ্লাই ফর দ্য ফেলোশিপ? কারণ আমরা জানি যে আমরা এখানে Yes. সিসিটি করার পরে পোস্ট সিসিটি ফেলোশিপ করি। They can because we have international fellows all the time in the UK. And when we do, even if they don't have FRCS, if they have completed their training in Bangladesh, so they've got their FCPS, they are trained basically, they've got all their paperwork that they've completed their training, then that's fine, no problem. You don't need FRCS. And এটা কি ওরিয়েলের থ্রুতে or they have No, to? so fellowships are recruited at individual hospitals at local level. Okay. So it depends what you're looking for a fellowship in. So each specialty has their respective societies. Like the upper GIs have OGIS, breast have got mammary fold, the transplant people have got their own society. Okay, and so yeah, so and endocrine is called, I think it's called Bates. So if you look on each of those societies' websites, you will see the list of the UK fellowships available. The Royal College of Surgeons also has fellowships across all specialties listed on the website. There are two types of fellowship. One is the Royal College of Surgeons accredited fellowships, and one is just a hospital fellowship. The Royal College of Surgeons accredited fellowships have essentially the Royal College has vetted those fellowships, ওরা চেক করেছে যে ওই ফেলোশিপ গুলোতে ট্রেনিরা কি actually operating পাচ্ছে নাকি, are they getting a good experience? So it's like a quality assurance. But a lot of good fellowships don't have Royal College of Surgeons quality assurance. It's just that department hasn't gotten around to filling out the form and paying the £2,000 fee that the Royal College charges for this accreditation. So just because a fellowship doesn't have Royal College of Surgeons accreditation doesn't mean it's not good, but certainly that accreditation does count for something. Okay, this is the last question, I promise. Okay. MD Raihan Mia, I would like to ask about MRCS and ENT. So Raihan ভাই, আপনি কি আনমিউট করে ভার্বালি কোশ্চেনটা জিজ্ঞেস করতে চান? জি আপু, এটা হলে ভালো হয়। জি প্লিজ। আপু আমি একটু টাইম নিতে পারি 2-3 মিনিট? Sure. আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। আমি আমার প্রোফাইলটা বলে নেই, তাহলে ভালো হবে, মানে আমার কন্ডিশনটা বোঝার জন্য। আমি আসলে আপু প্ল্যাব ক্লিয়ার করছি 2023-এ। আমি গ্রাজুয়েশন করছি 2015-তে। তো মাঝখানে একটা লম্বা সময় চলে গেছে। আমি ওইটি শুরু করতে করতে আমার কাজগুলো শেষ করতে করতে অনেক মাঝখানে গ্যাপ হয়ে গেছে। যেমন আমার 2019-এ আমি প্ল্যাব 1 পাস করছি, বাট 2023-তে আমি প্ল্যাব 2 ক্লিয়ার করছি আর কি। তো এরপরে জিএফসি রেজিস্ট্রেশন পাইছি আপনার 2023 জুনে। তো আমি জব অ্যাপ্লাই শুরু করলাম। ফার্স্ট 6 মান্থে আমি 2টা ইন্টারভিউ দিতে পারছি, বাট আনফরচুনেটলি এরপর থেকে আর কোনো কল পাচ্ছি না। তো আমার জিএমসি রেজিস্ট্রেশন আপনার 1 বছর পার হয়ে গেছে, আমি লাইসেন্স গিভ আপ করে ফেলছি। তো দেন আই স্টার্টেড ফর এমআরসিএস, বাট আমি আগে থেকে আপনি প্ল্যান করে রাখছিলাম যে আমি ইএনটি তে ক্যারিয়ার করবো, তাই জন্য আমি এমআরসিএস পার্টে দিছি। বাট আনফরচুনেটলি রিসেন্টলি যেটা আপনার নতুন করে তারা নোটিশ দিচ্ছে যে 2026-এর ফেব্রুয়ারির পর থেকে তারা এমআরসিএস ইএনটিটা রাখবে না, ওটা তারা স্টপ করে দিচ্ছে। তো আসলে এখন আমি খুবই কনফিউজ যে আমি আসলে এমআরসিএস ইএনটি পার্সু করবো নাকি এমআরসিএস সার্জারি করবো। কারণ মানে আমি আসলে কিন্তু আপু আমি সার্জারিতে কাজ করার ইচ্ছুক নাই, আমি ইএনটি তে কাজ করতে চাই, কারণ আমার ব্যাকগ্রাউন্ড ওরকমই ছিল। আর এখানে একটা বলে রাখা ভালো, আসলে আমার দেশে কোনো ডিগ্রি নাই। কারণ আমি মানে প্রথম থেকে চেষ্টা করছিলাম যে বাইরে যাওয়ার জন্য, কিন্তু আসলে আনফরচুনেটলি আমার পার্সোনাল ইস্যুস, ফাইন্যান্সিয়াল ইস্যুসের কারণে আমি আসলে ওইভাবে ম্যানেজ করতে পারিনি। তো আমার জানতে চাওয়া হচ্ছে যে আসলে এমআরসিএস ইএনটিটা এখন আমার আসলে আমার অ্যাটেম্প্ট বাকি আছে মাত্র 3টা। নেক্সট মেতে আছে, আর এরপর সম্ভবত অক্টোবরে, এরপর নেক্সট 2026-এ ফেব্রুয়ারিতে, এই 3টা অ্যাটেম্প্ট বাকি আছে। সো আমি আমার 4টা অ্যাটেম্প্ট ইউজ করতে পারবো না।
সো এই ক্ষেত্রে কি আমি এই রিস্কটা নেওয়া ঠিক হবে, না আমি এমআরসিএস সার্জারিতেই যাওয়াটা ঠিক হবে? এবং যদি আমি এমআরসিএস সার্জারিতে যাই, তাহলে আমি কি ইএনটির ক্যারিয়ারটাকে আমি পার্সু করতে পারবো কিনা, এটা একটু আমাকে একটু বোঝাবেন। ভাইয়ার কি সো আসসালামু আলাইকুম, আমি আসলে জেনারেল সার্জারিতে কাজ করি, সো ইএনটির উপরে আমার ধারণাটা ওরকম এক্সপার্ট না, বাট আমি যেটা জানি যে ইএনটি তে কয়েকটা এক্সাম ছিল, একটা হচ্ছিল এমআরসিএস ইএনটি, এটা ইটস ফেজিং আউট, আর একটা ছিল ডনস। আপনার কি জি ভাই। ডনস এক্সামটার অপশন ছিল? না ভাই, ডোজটা ভাই অনেক আগে, মানে আরো বছরখানেক আগে এটা আস্তে আস্তে তারা ক্লোজ করে আনছিল, এবং এটা তারা হুম, রিপ্লেস করছিল এমআরসিএস ইএনটি দিয়ে আর কি। সো এখন ইয়া। তারা যেটা করতেছে যে এমআরসিএস পার্টে আপনি জেনারেলটা দিবেন, দিয়ে দেন আপনি এমআরসিএস ইএনটি অস্কিটা আপনি ওটা দিয়ে অ্যাপ্লাই করবেন আর কি। সো যখন স্যার আই এটা থিঙ্ক, বন্ধ করে দিবে, দেন হোয়াট ইজ দেয়ার প্ল্যান? আপু এটা ক্লিয়ার না, মানে 2026 পর্যন্ত তারা এমআরসিএস ইএনটি অস্কি পরীক্ষাটা নিবে, এরপরে তারা এই পরীক্ষাটা নিবে না। এখন এটা কি দিয়ে তারা রিপ্লেস করবে এই বিষয়ে তারা কোনো এখনো ডিরেকশন দেয় নাই। সো ইএনটি ইউকে তে একটা পেজ আছে, জি ভাই। which is it was published in September this year. Um, I can't open that page unfortunately because of some. So what they're saying is, for example, যারা training post এর জন্য apply করতেছে for ENT, even this year, they will still require MRCS DONS or MRCS ENT. So what this basically means is the ENT community are probably going to find a new exam to replace this with, ওরা এখনো এটা লঞ্চ করে নাই, but it's most likely ওরা একটা different exam করবে. Now, in your perspective, you probably need to get your first job, right? রাইট। And that first job, whatever it is, you need to get a first job, and then from there trying to get into ENT. আপনার কি বাংলাদেশে ENT এর এক্সপিরিয়েন্স আছে? জি ভাই, আমি অলমোস্ট 4.5 ইয়ার্স কাজ করছি এনটিতে। ওকে, সো আমি যদি আপনার পজিশনে থাকতাম, আমি হয়তো um, I would look for a job in an ENT department. হয়তো কোনো রিমোট জায়গায়, হয়তো কোনো জায়গায় যেখানে আসলে অর্থ ক্যান্ডিডেট যেতে যাচ্ছে না। ইট কুড বি আইল অফ ম্যান, আইল অফ হোয়াইট, মানে মানে ইংল্যান্ডের একটু পাশেই, লাইক হাফ অ্যান আওয়ার ফেরি রাইডের ডিস্টেন্সেই বেশ কয়েকটা আইল্যান্ড আছে। ফর এক্সাম্পল, ওখানে সারা আইল্যান্ডে একটা হসপিটাল থাকে, এন্ড নর্মালি দেয়ার ফুল ফ্লেজড হসপিটালস। আমার ছোট ভাই এরকম একটা হসপিটালে পোস্ট ছিল একবার। ও ও বলেছে যে লিটারালি অল ডক্টরস আর ইন্টারন্যাশনাল ডক্টরস, মানে বাইরের ডক্টর, কারণ ব্রিটিশ ডক্টর ওখানে কাজ করতে চায় না। সো যেহেতু রাইট। আপনার চ্যালেঞ্জিং পাচ্ছেন, বাট আপনার যথেষ্ট এক্সপিরিয়েন্স আছে ইএনটি তে, দে মাইট নিড সামওয়ান লাইক ইউ, এন্ড হয়তো rather than pick somebody with less experience, it might be that a recruiter might think, okay, এই ডাক্তারটা আমাদের whole ডিপার্টমেন্ট চালাতে পারবে, while we go and play golf or something. So this is, মানে আপনাকে একটা ইউনিক অ্যাঙ্গেল খুঁজতে হবে. So I would contact all of the hospitals that are not in popular places, রাইট। ওয়েলস, স্কটল্যান্ডের বিভিন্ন রিমোট কর্নার, এই আইল্যান্ড গুলা, এগুলো কন্ট্যাক্ট করে আপনার সিভি পাঠান যে আমার 4 বছর ইএনটি এক্সপিরিয়েন্স আছে, I'm looking for a post where I can continue practicing ENT. They might, because a lot of the times, uh, if they have your profile in hand, they might think this is what we need, because ওইসব জায়গায় হয়তো ওভারঅল স্টাফিং নাম্বারস হয়তো কম। অন্য হসপিটালে মনে করেন সিনিয়ররা হয়তো অনেক আছে, সো কোনো জুনিয়র কোথাও কোনো জায়গায় স্টাক হয়ে গেলে there is enough seniors to call, আশেপাশে someone will be there, right? বাট রাইট। এই রিমোট জায়গাতে ওদের সিনিয়র নাম্বারই কম, and সিনিয়র হয়তো চাচ্ছে না all the time getting calls. So actually, if they can hire someone with good experience, that might work for them. So I would contact all of these hospitals. I would literally get on your search engine, look for ENT departments across the UK, and then look on the map and see which places are remote. I would say Wales is definitely not popular. Isle of Man, Isle of Wight, I would try these places. Jersey, I would try all of these places, and just contact their ENT department and say, give them your resume and say, I'm really interested in the job. It might be that they have a job coming up in a few months' time, and they will keep you রাইট। in mind. And then রাইট। once you're in a job, once you're in an ENT job and you're working,
then you can apply for training posts. Then by then their new exam system might come out. It may be যেহেতু এখন transition হচ্ছে, it may be that for their training post applications they might not ask even for the ENT exam in future, so you might get lucky. So see how that goes, but that's what I would do if I was you. থ্যাংক ইউ ভাইয়া ফর ইউর নাইস অ্যাডভাইসেস। আই থিঙ্ক এটা কাজ করবে ইনশাল্লাহ। Okay, thank you. Sorry, Bhaiya. I know I said this is the last Fine. question, but someone is asking clinical attachment করার কি কোনো way আছে বার্মিংহামে আপনার আন্ডারে or like what are the ways? Yes, আমাকে, I'll just put my email address. I'm at the moment I'm quite full, মানে একটু waiting আছে because বেশ কয়েকটা applicant হয়ে গেছে, but just email me and I will either with myself or আমার কোনো colleague, I will see how I can help. Thank you Thank so you, much, thank Bhaiya. you so much. I think we really should let you go now. Thank you, everybody. Please drop me a line if you need any help. Thank you Thank so you much, so much. Bhaiya, for joining us today. It's a great pleasure having you. No problem at all. Thanks so much. Thank you. Thank you so much, Bhaiya. Thank- See you later. Okay, so আমি আসলে ভাইয়া যতক্ষণ ছিল আমি চাচ্ছিলাম ভাইয়াই কথা বলুক because it's like he's got really good insights in all these and even আমরাও এখনো বসে থাকি যে ভাইয়ার সাথে যেদিন দেখা হবে মানে আমরা ভাইয়াকে দিয়ে এই ভাইয়ার কাছ থেকে মানে ইনফরমেশন গুলো নেওয়ার ট্রাই করতে থাকি অনেক ভাবে, সো আই থিঙ্ক ইট ওয়াজ রিয়েলি ইম্পর্টেন্ট দ্যাট হি টকস। এখন যদি আমাকে 5 মিনিট টাইম দাও তাহলে আমি আমার প্রেজেন্টেশন স্লাইড গুলো জাস্ট কুইকলি গো থ্রু করতে পারি, যেটার মধ্যে হয়তো খুব নতুন কিছু থাকবে না, বাট ভাইয়া যে কথাগুলো বলছে ওটার জাস্ট হয়তো একটা ব্রিফ সামারি টাইপের হবে, জাস্ট একটু টেক হোম মেসেজটা মাথায় নেওয়ার জন্য। Sure, Apu. I know we are overrunning a little bit, but let's just do this. আচ্ছা, আমাকে একটু co-host করে দিয়েন যাতে আমি ইয়ে করতে পারি, আমার স্ক্রিন শেয়ার করতে পারি। আর ইন দ্য মিন টাইম আমি একটা লিংক শেয়ার করতে চাই। Well, you are already a co-host. I think you can share your screen. আমি দেখতে পাচ্ছি, ও আচ্ছা এখানে হ্যাঁ শেয়ার স্ক্রিন এরিয়াটা দেখতে, আমি জাস্ট একটা ক্লিনিক্যাল অ্যাটাচমেন্টের একটা লিংক শেয়ার করে নেই চ্যাট বক্সে বিফোর আই ফরগেট। Okay, so desktop share and then এটা কি দেখা যাচ্ছে না এখন? জি আপু। Slide show. Play from start. Okay, so that's my slide. Oh God, I'm so bad at this. Okay. আচ্ছা, আমি লিংকটা আমি শেয়ার করে দিচ্ছি। So, just quick skim through যে আমাদের জব পেতে এখন ডিফিকাল্ট হচ্ছে কোথায় কোথায়। সো বেসিক্যালি ভাইয়া যেটা বলে গেল যে এখন আর কোনো জব নাই, এনএইচএস এর জব মার্কেট স্যাচুরেটেড হয়ে যাচ্ছে, আর আইএমজিরা ইউকেতে ঢুকতে পারবে না, এই রিউমার্স গুলো সত্যি না। ওকে, it's just getting a bit more competitive and we need to step up our game. That's the key word from today. ঠিক আছে, সো অফকোর্স একটা হিউজ ইনফ্লাক্স হচ্ছে আইএমজিতে। আপনারা যদি দেখেন যে বাংলাদেশ থেকে 5 বছর আগে কতজন অ্যাপ্লাই করেছে আর বাংলাদেশ থেকে এই বছর কতজন অ্যাপ্লাই করেছে, সো একটা সিগনিফিক্যান্ট কিন্তু নাম্বার বাড়তেছে এখানে। তো এটার জন্য কম্পিটিশন রেশিও বেশি, ট্রেনিং নাম্বার কিছু কমে গেছে, যে কারণে ব্রিটিশ ডক্টর যারা আগে সরাসরি ফাউন্ডেশন শেষ করে কোর্স শেষ করে স্পেশালিটি ট্রেনিং এ ঢুকতো, তাদের এখন মাঝখানে 2-1 বছরের জন্য নন ট্রেনিং জবে আসতে হচ্ছে, কারণ হয়তো প্রথমবারই তারা ট্রেনিং পাচ্ছে না। তো এইটার কারণেও কিন্তু কিছু জব পোস্ট চলে যাচ্ছে। তারপরে হসপিটাল গুলা দেখা গেছে বিশেষ করে কোভিড এর মধ্যে বা বিভিন্ন কারণে যখন তারা বাইরে থেকে ডক্টর আনতে পারে নাই, বাট দে হ্যাড অল দিস রোটা গ্যাপস, তখন এটা ফিল আপ করার জন্য তারা কিছু পোস্ট ক্রিয়েট করছে, যে ফিজিশিয়ান অ্যাসোসিয়েট বা এসিপি এসসিপি। সো এটা দিয়ে কিছু জুনিয়র রোটা বিশেষ করে গ্যাপ ফিল আপ হচ্ছে, তো এটার কারণেও কিছুটা হয়তো ডিফিকাল্টি আছে।
অ্যান্ড দেন কিছু ট্রাস্ট যেটা হচ্ছে যে তারা একটু ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্রেইনে আছে, যে কারণে কি হচ্ছে যে তাদের হয়তো পোস্ট আছে, তারা জব দিতে পারবে বাট তারা স্পন্সরশিপ দিতে পারবে না, যেটা আমাদের জন্য অনেক বড় একটা ইস্যু, কারণ স্পন্সরশিপের উপর তো আমাদের ভিসা ডিপেন্ড করে, তাই না? তো যারা হয়তো এখানেই আছে অলরেডি অন্য কোনো ভিসায়, তাদের জন্য এটা সমস্যা না, বাট আমরা যারা বাইরে থেকে এসে এখানে সরাসরি জব নিয়ে ঢুকি, আমাদের জন্য এখানে কিছু ডিফিকাল্টি ক্রিয়েট হচ্ছে। এনএইচএস একটা জব পাওয়ার স্টেপগুলা কি কি? সো অফকোর্স আমরা ফার্স্টে অ্যাপ্লাই করব, তারপর আমরা ইন্টারভিউর জন্য শর্ট লিস্টেড হব। ট্রেনিং এর জন্য এখানে আরো কিছু স্টেপ আছে, যে ফার্স্টে লং লিস্টেড হতে হয়, তারপরে এভিডেন্স আপলোড করলে সেটা ভেরিফাইড হয়ে তারপরে শর্ট লিস্টিং করে ইন্টারভিউর জন্য। বাট জবের জন্য সরাসরি শর্ট লিস্টিং অ্যান্ড দেন ইন্টারভিউ, অ্যান্ড দেন ইফ দে আর হ্যাপি উইথ ইউর পারফরমেন্স হোয়াটসএভার, অ্যান্ড দেন ইউ গেট দ্য অফার, রাইট? তারপরে হচ্ছে রেলেভেন্ট সব পেপার চেকস হয়, অ্যান্ড দেন ইউ স্টার্ট ইউর জব বেসিক্যালি। চান্সেস ইনক্রিজ করার জন্য আমরা কি করতে পারি? আমরা অলরেডি গত 1 ঘন্টা ধরে এটা নিয়েই কথা বলছি। সো পোর্টফোলিও বেটার করতে হবে। আজ থেকে 5-6 বছর আগে যে জিনিসটা মানে জাস্ট ছিল যে হ্যাঁ এটা করলে ভালো, এখন এটা কাইন্ড অফ ম্যান্ডেটরি হয়ে গেছে। সো আমরা যেটা করি যে এমআরসিএস এর জন্য যেহেতু টেকনিক্যালি কোনো ট্রেনিং লাগে না, অনেকেই দেখা যায় সরাসরি গ্র্যাজুয়েশন করেই এমআরসিএস এ ঢুকে যাচ্ছে। এবং বিকজ আমাদের মধ্যে একটা টেন্ডেন্সি আছে যে আমরা যখন কোনো পরীক্ষা দিব, আমরা কোনো জব বা ট্রেনিং করব না, আমরা জাস্ট বাসায় বসে পড়াশোনা করে পরীক্ষাটা দিব। তো অনেকের কি হয় যে গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট, এমআরসিএস কমপ্লিট, বাট দে হ্যাভেন্ট ওয়ার্কড ইভেন ফর আ ডে ইন সার্জারি, জাস্ট ইন্টার্নশিপে যেটুকু সার্জারি করা ছিল সেইটুকুই। তো আলটিমেটলি যখন এই যে কালকে যেরকম আমরা আর্নের কথা শুনলাম, রাইট, আমাদের কোর্স সার্জিক্যাল ট্রেনিং, তো ও কিন্তু যতদিনে এমআরসিএস কমপ্লিট করছে ততদিনে কিন্তু ওর অলরেডি ডেডিকেটেড সার্জারিতেই ট্রেনিং আছে প্রায় 1 থেকে 1.5 বছর। তো এই ওদের সাথে যদি আমরা ইকুইভ্যালেন্সটা হিসাব করতে চাই, কিছু এক্সপেরিয়েন্স ছাড়া সরাসরি এমআরসিএস করে এখন জব পাওয়াটা অবশ্যই অনেক কঠিন। রেলেভেন্ট কিছু কোর্সেস, এএলএস, বিএসএস, এগুলো হচ্ছে বেসিক লাইফ সাপোর্ট, অ্যাডভান্স লাইফ সাপোর্ট, বেসিক সার্জিক্যাল স্কিল, অ্যাডভান্সড ট্রমা লাইফ সাপোর্ট, কেয়ার ফর ক্রিটিক্যালি ইল সার্জিক্যাল পেশেন্ট, এই কোর্সগুলো যদি করা থাকে দুইটা জিনিস হবে। এক হচ্ছে যে আপনাদের ওভারঅল পারফরমেন্স ভালো হবে, প্লাস ইন্টারভিউতে বা কোনো পোর্টফোলিওতে যখন শর্টলিস্টিং করার সময় কোনো কনসালটেন্ট দেখবে যে এই কোর্স, বেসিক কোর্সগুলো কমপ্লিট করা আছে, দে অলরেডি হ্যাভ আ গুড ইমপ্রেশন অন ইউ। Clinical attachment to gain insight in hospital work. এই যে ক্লিনিক্যাল অ্যাটাচমেন্টের কথা যেটা আমরা বললাম, এগেইন আমি বলি যে আজ থেকে কয়েক বছর আগেও হয়তো ক্লিনিক্যাল অ্যাটাচমেন্টের ব্যাপারটা এত ওয়াইড স্প্রেড ছিল না, বাট এখন জিনিসটা এমন পর্যায়ে চলে গেছে যে মানুষ পেইড ক্লিনিক্যাল অ্যাটাচমেন্ট করতেছে বিভিন্ন হসপিটালে, মানে টাকা দিয়ে ওখানে অবজারভারশিপ করতেছে বেসিক্যালি। তো জাস্ট এটা জানার জন্য যে হসপিটালের ভিতরে জিনিসগুলো কিভাবে কাজ করে, ওই কমিউনিকেশন, ওই নেটওয়ার্কিংটা বিল্ড আপ করার জন্য, যেটাতে কিনা পরবর্তীতে জব অ্যাপ্লিকেশনে হেল্প হতে পারে। ওকে, তারপর হচ্ছে যে জুনিয়র লেভেল জবে অ্যাপ্লাই করা। জুনিয়র লেভেলে জব অ্যাপ্লাই করার মেইন সুবিধাটা হচ্ছে বিভিন্ন স্পেশালিটিতে অ্যাপ্লাই করা যায়। লাইক আপনি হয়তো এমআরসিএস করে আপনি সার্জারিতে কাজ করতে চান, বাট আপনি ফার্স্টেই হয়তো সার্জারি রিলেটেড কাজ পাচ্ছেন না, মেডিসিনে পাচ্ছেন, এএনইতে পাচ্ছেন, আইটিইউতে পাচ্ছেন, চলে আসেন, তারপরে সার্জারির জন্য চেষ্টা করতে থাকেন। ওকে, অ্যান্ড দেন ভাইয়া এটা নিয়ে তো অনেক এলাবোরেটলি বললো যে ডিপার্টমেন্টের কি প্রয়োজন অ্যান্ড হোয়াট ডু ইউ ব্রিং টু দ্য টেবল। এই জিনিসটা যে আমরা কিন্তু সবসময় চিন্তা করি যে আমি অ্যাপ্লাই করব, আমার চাকরি হবে, আমার এটা হইতে হবে, ওইটা হইতে হবে, বাট আমি কতটুকু টিমের মধ্যে অ্যাড করব বা আমার কাছ থেকে তাদের কি এক্সপেকটেশন থাকতে পারে, এই জিনিসটা নিয়ে কিন্তু আমরা এতটা এলাবোরেটলি চিন্তা করি না। ইন্টারভিউ সাধারণত 25 থেকে 20-25 মিনিট, 30 মিনিট হাইয়েস্ট ইন্টারভিউ টাইম থাকে। অ্যান্ড এই 30 মিনিটের মধ্যে কিন্তু তারা ডিসিশন নিবে, এবং যেরকম বললো যে হান্ড্রেডস অফ অ্যাপ্লিক্যান্টস, অ্যান্ড একটা জবের জন্য তারা হয়তো বা 10-15-20 জনকে ইন্টারভিউ করতেছে। সো দে আর গোয়িং থ্রু দ্য সেম কোশ্চেন এগেইন অ্যান্ড এগেইন। সো আপনি কিন্তু একটা মানুষ হিসাবে চিন্তা করলে আপনি বুঝতে পারবেন যে এটা করাটা একজনের জন্য কতটা ডিফিকাল্ট, তাই না? তো ওই 30 মিনিটে আপনার এমন কিছু বলতে হবে, বা অ্যাটলিস্ট এতটুকু অর্গানাইজড ভাবে কথাগুলো বলতে হবে যাতে ইউ ডোন্ট বোর দেম বেসিক্যালি, রাইট? যে ইউ হ্যাভ টু ইমপ্রেস দেম ইন দ্যাট 30 মিনিটস। অ্যান্ড দেন এই যেই ট্রাস্টে আপনি অ্যাপ্লাই করলেন, যেই ডিপার্টমেন্টে আপনি অ্যাপ্লাই করলেন, অ্যাটলিস্ট আপনি যদি ওখানে ফিজিক্যালি গিয়ে নাও করতে পারেন, ফিজিক্যালি গিয়ে করাটা তো অবশ্যই অনেক ভালো, বাট
অ্যাটলিস্ট গুগল করে ওই জায়গাটা সম্পর্কে জানা অ্যান্ড ওই ডিপার্টমেন্টটা সম্পর্কে জানা, ওই ডিপার্টমেন্টে কি ধরনের কাজ হয়। কিছু ডিপার্টমেন্ট আছে রিসার্চে ভালো, কিছু ডিপার্টমেন্টে হয়তো রোবোটিক থিয়েটার অনেক ভালো হয়, কিছু ডিপার্টমেন্টে হয়তো ওভারঅল মানে অন্য কোনো একটা কাজ যেটা হয়তো যে লাইক আইবিডি বা ক্যান্সার সার্জারি এই টাইপের, বিনাইন আপার জিআই, ক্যান্সার আপার জিআই। তো আপনি হয়তো ওই জিনিসগুলো সম্পর্কে যদি জানেন তাহলে আপনি বলতে পারেন যে আমি স্পেসিফিক্যালি এই জিনিসটাতে খুব ইন্টারেস্টেড, অ্যান্ড দ্যাট শোজ সাম কমিটমেন্ট টুয়ার্ডস দ্য পোস্ট, রাইট? ইন্টারভিউ প্র্যাকটিস কোর্সেস, যেটা এগেইন ফাতেমা পয়েন্ট আউট করলো যে ইটস এক্সট্রিমলি এক্সপেন্সিভ বাংলাদেশি ডক্টরদের জন্য। অ্যান্ড আমরা প্ল্যান করতেছি যে এরকম কিছু কোর্স রান করব, অফকোর্স বাংলাদেশি ডক্টরদের কথা চিন্তা করে, এক্সপেন্স অ্যান্ড সবকিছু চিন্তা করে আমরা একটা রান করব। আমরা ফর্মালি এখনো লঞ্চ করি না এই জিনিসটা, বাট ইটস ইন প্রসেস অ্যাজ ওয়েল। তারপরে হচ্ছে যে ইন্টারভিউয়ের সময় যে সিনারিও গুলো আসে, খুবই কমন কিছু সিনারিও, এমন কিছুই না যেটা আপনি মানে আপনার ক্লিনিক্যাল লাইফে দেখেন নাই বা জানেন নাই বা এমআরসিএস এর সময় পড়েন নাই। জাস্ট একটা অ্যানাস্টোমোটিক লিক, মেবি একটা পালমোনারি এম্বোলিজম, মেবি সামওয়ান উইথ এ ট্রমা, বাট এই পেশেন্টটা যখন আপনি রিভিউ করতে যাবেন আপনার অ্যাপ্রোচটা কিরকম হবে? সো সেম A to E অ্যাপ্রোচ, বাট unless you say it at least 100 times before the interview, you cannot deliver it spontaneously during the interview. And then state your needs clearly. যে আপনি ধরেন একটা জবে যাচ্ছেন, সে ফর এক্সাম্পল একটা কোলোরেক্টাল সার্জারির জন্য আপনি অ্যাপ্লাই করতেছেন। আপনি গত 5 বছর ধরে আপনি হয়তো নিউরোসার্জারিতে কাজ করে আসছেন, and you don't even plan to be a colorectal surgeon, but you are applying for a colorectal surgery post. So in that case, আপনাকে কিন্তু এটা খুবই কেয়ারফুলি এটা আপনার এক্সপ্রেস করতে হবে যে আপনি 5 বছর নিউরোসার্জারিতে কাজ করে এখন একটা কোলোরেক্টাল পোস্টের জন্য কেন অ্যাপ্লাই করলেন, অ্যান্ড যদি করে থাকেন সেই পোস্টটা থেকে আপনি আসলে কি চাচ্ছেন। কারণ কনসালটেন্টে এটা মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক যে ওকে আমি নিব, ও তো 2 মাস পরে আমার চাকরি ছেড়ে নিউরোসার্জারি একটা পোস্ট পেলে ওখানে চলে যাবে। তো আপনার কমিটমেন্টটা কি, আপনার প্ল্যানটা কি, এই জিনিসগুলো যদি আপনি ক্লিয়ারলি বলেন তাদের জন্য কিন্তু এই ডিসিশনটা নেওয়া ইজিয়ার। ওকে, সো again I would like to say যে don't just think about yourself, think about the people who are recruiting you as well, because তাদেরও তো একটা স্বার্থ আছে যে আপনাকে তারা নিচ্ছে, তাই না? তো just to show that commitment basically. অ্যাডিশনাল আর যেটা আমরা করতে পারি, যে এরকম আমরা অলরেডি বললাম যে ট্রেনিং এর জন্য আই থিঙ্ক পৌশি অলরেডি এটাতে আমাদেরকে একটা ভ্যালুয়েবল ইনফরমেশন দিল, তাই না? যে এমএসআর এক্সামটা বাইরে থেকেও নেওয়া যায়। মেবি খুব কম মানুষই এটা করে, বিশেষ করে সার্জারির স্পেশালিটিতে, অন্যান্য স্পেশালিটিতে হয়তো আরো বেশি করে। বাট তারপরও আমি বলবো যে অ্যাপ্লাই করতে যেহেতু কোনো বাধা নাই, সো জাস্ট অ্যাপ্লাই ফর ইট। অন্যান্য স্পেশালিটির জন্য অ্যাপ্লাই করেন, জিপির জন্য, সাইকিয়াট্রির জন্য। একবার এখানে চলে আসার পরে কিন্তু ইউ ক্যান অলওয়েজ চেঞ্জ। আমার একটা ফ্রেন্ড ছিল যে কিনা ও আসছে এখানে, ফার্স্টে এমআরসিএস করে জব শুরু করছে, অ্যান্ড দেন হি অ্যাপ্লাইড ফর অবস অ্যান্ড গাইনি ট্রেনিং, অ্যান্ড অবস অ্যান্ড গাইনিতে সে ST1-এ ঢুকে 3 বছর ট্রেনিং করছে, অ্যান্ড ইন দ্য মিন টাইম সে তার পোর্টফোলিও বিল্ড আপ করে ST3 এর জন্য অ্যাপ্লাই করছে, জেনারেল সার্জারি, অ্যান্ড দেন হি গট দ্য ST3 জেনারেল সার্জারি পোস্ট। আই থিঙ্ক হি ইজ অ্যান ST4 নাও। তো আমি যেটা বলতেছি যে এটাতে কিন্তু কোনো ক্ষতি হয়ে যায় নাই তার, যে সে 3 বছর যে অপশন গাইনিতে ট্রেনিং করছে, সেটাও কিন্তু তার সামহাও একটু কাজে লাগছে, বা অ্যাটলিস্ট সে একটা কাজের মধ্যে ছিল। তো আমি সার্জন হব তার মানে কিন্তু এই না যে আমি অন্য অ্যাসপেক্ট গুলো ট্রাই করতে কিন্তু মানে কোনো ক্ষতি নাই, তাই না? আচ্ছা, একাডেমিক পোর্টফোলিও ইমপ্রুভ করা, এগেইন এই জিনিসগুলা এখন আসলে অলমোস্ট ম্যান্ডেটরি, কারণ সবারই এখানে কিছু না কিছু থাকবে এই একাডেমিক সাইডে। সো এই জিনিসগুলা খুব আর্লি স্টেজ থেকে প্ল্যান করা, এবং এই জিনিসগুলোর উপরে জানা, যে অনেক অনলাইন ছোট ছোট কোর্সেস হয়, টিচিং হয়, এবং সেগুলো হয়তো খুব একটা এক্সপেন্সিভও না, বা ইভেন ফ্রি অফ কস্টও আছে অনেক। যে এই রিসার্চ স্কিল নিয়ে জানা, এই যে ভাইয়া যেটা বললো যে একজন কেউ হয়তো যে ভালো একাডেমিক রাইটিং পারে তাকে সে নিতে চাবে, কারণ তার হাতে 15টা প্রজেক্ট আছে, তার করার সময় নাই। সো সে তার জুনিয়রকে এটা দিতে চাবে। সো এমন কোন জুনিয়র যে কিনা এই জিনিসটাতে ভালো, হি উইল ডেফিনেটলি বি ইন্টারেস্টেড ইন দেম। ওকে, তো এই জিনিসগুলা টিচিং, এগেইন যেরকম আগে আমরা বলতাম যে জাস্ট কিছু টিচিং করো, সার্টিফিকেট নাও অ্যান্ড দেখাও, এখন জিনিসটা হয়ে গেছে কি আরেকটু কিছু অ্যাড করা ওটার মধ্যে, যে ওকে আমরা এখানে যেরকম টিচ দ্য টিচার একটা কোর্স করি, যেখানে তারা স্পেসিফিক ফিডব্যাক মডেল, তারপর ছোট গ্রুপকে পড়ালে কিভাবে পড়াতে হবে, বড় গ্রুপকে পড়ালে কিভাবে পড়াতে হবে,
তো এই জিনিসগুলা সম্পর্কে আরো ইনসাইড, আরো ডিটেইলে জানা এবং এই জিনিসগুলা কিভাবে আপনি আপনার টিচিং এ অ্যাপ্লাই করেন, এই জিনিসগুলো বলা, এগুলাতেও কিন্তু অনেক বেশি ডিফারেন্স মেক হতে পারে। ইট জাস্ট অ্যাডস দ্য লাইক ক্রিম অন দ্য কেক, রাইট? যে আগে আমরা কি ছিলাম, যে একটা প্লেন কেক জাস্ট চিন্তা করতাম, এরপরে হলো কি যে ওটার উপরে কিছু টপিংস ক্রিম ট্রিম অ্যাড করতে হবে, এরপরে হয়েছে কি এখন ওইটার উপরে আরো মানে ডেকোরেটিভ জিনিসপত্র অ্যাড করতে হবে। সো যত সুন্দর আপনি এটাকে দেখাতে পারবেন তত কিন্তু আপনার চান্সেস বাড়বে। সার্টিফিকেট সব রেডি রাখা, কারণ বাংলাদেশ থেকে চলে আসার সময় যদি এই সার্টিফিকেটস রেডি না থাকে, ইটস এ কমপ্লিট নাইটমেয়ার টু গো ব্যাক অ্যান্ড গ্যাদার অল দিস পেপার ওয়ার্কস। আচ্ছা, এক্সপেরিয়েন্সেস আদার দেন মেডিসিন, ভাইয়াকে আমি এটা মানে সরাসরি জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেলাম, বাট ভাইয়া আমার সাথে এর আগে কনভারসেশনে যেটা বলছে যে ভাইয়া একটা ইন্টারভিউ করতেছিল, তার একটা ক্লিনিক্যাল অ্যাটাচি হু হ্যাড সাম বিজনেস স্টার্টআপ সর্ট অফ এক্সপেরিয়েন্সেস ইন হেলথ টেক, সর্ট থিংস লাইক দ্যাট। তো ওটা হয়তো বা ডিরেক্টলি ক্লিনিক্যাল ওয়ার্কের সাথে রিলেটেড না, বাট দ্যাট কাইন্ড অফ অ্যাডস টু দ্য ইমপ্রেশন। তার মানে আমি এটা বলতেছি না যে আপনারা এখন ওয়ার্ডের কাজ ছেড়ে আপনারা বিজনেস করতে চলে যান, বাট কারোর যদি এটার পাশাপাশি অন্য কোনো একটা কিছু করার অভিজ্ঞতা থাকে, লাইক মেবি ইউ আর আ লিড অফ ইউর ফুটবল টিম ইন ইউর মেডিকেল কলেজ, অর মেবি এই পড়াশোনা এগুলার পাশাপাশি আপনি অন্য একটা কিছু মানে এন্টারপ্রেনারশিপ বিজনেস এগুলো অন্য একটা কিছু আপনার এরকম করা আছে। তো এই জিনিসগুলো শো করে কি যে আপনার মানে ম্যানেজমেন্ট স্কিল প্লাস আপনার কাজের বাইরেও আপনার যে আরো কিছু এবিলিটিস আছে, এইগুলো হচ্ছে জাস্ট মানে ইটস জাস্ট টু মেক ইট বেটার অ্যান্ড বেটার। অ্যান্ড দেন প্ল্যান ইউর ফাইন্যান্সেস মাইন্ডফুলি। এই লাইনটা দেওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আমি কিন্তু এটা নিয়ে কমপ্লিটলি অ্যাওয়্যার যে আমি যখন এই কথাগুলো বলতেছি, এই কথাগুলো আমার জন্য বলা অনেক ইজি যে হ্যাঁ এটা করতে হবে, এটা করতে হবে, এটা করতে হবে, বাট দেন আপনি এটা আস্ক করতে পারেন যে আপু এমআরসিএস দিয়ে ইউকে তে আসবো জব নিয়ে, এই প্রসেসিং এই তো আমার 7-8 লাখ টাকা 10 লাখ টাকা খরচ হয়ে যায়। এরপরে আপনি আবার বলতেছেন যে কোর্স করেন, ক্লিনিক্যাল অ্যাটাচমেন্ট করেন, ইউকে তে সেইটা করেন, ওইটা করেন, প্রেজেন্টেশন করেন, পাবলিকেশন। রিয়েলিস্টিক্যালি স্পিকিং যে অবশ্যই আপনি একটা অডিট করে বেলফাস্টের এই কনফারেন্সে পাঠিয়ে দিলেন, কিন্তু বেলফাস্টে এসে যদি কনফারেন্সে অ্যাটেন্ড করে আপনার একটা প্রেজেন্টেশন করতে হয়, you will have to book the tickets and hotels and commute and everything, right? And it is expensive. তো আমার কাছে মনে হয় যে এখন আসলে ওই সময়টা চলে আসছে যে যখন আমরা এমআরসিএস এর কথা বা একটা লং টার্ম প্ল্যান করব এরকম কিছু করার, আমাদের আরেকটু আগায় এখন চিন্তা করতে হবে যে আমার এই কোর্সগুলো করতে হতে পারে, আমার ইউকেতে গিয়ে কিছু ক্লিনিক্যাল অ্যাটাচমেন্ট করতে হতে পারে, এবং এই জিনিসগুলাও আমাদের এখন ফাইন্যান্সের মধ্যে মাথায় রাখতে হবে। আমাদের মানে ওভারঅল যদি আপনি চিন্তা করে দেখেন, এবং এটা হচ্ছে এখন আসলে বাস্তবতা। তো এই জিনিসটার জন্য আরো আর্লি প্রিপারেশন শুরু করতে হবে, এবং মানে ইউ হ্যাভ টু লুক আউট ফর অপরচুনিটিস, যে কোথায় কি হচ্ছে যে এই অপরচুনিটিটা আপনি মানে নিতে পারেন। ওকে, তো আই থিঙ্ক দ্যাটস অ্যাবাউট ইট রিয়েলি। মানে এই জিনিসগুলো আমার কাছে মনে হয় যে এগুলি নিয়ে এতদিন পর্যন্ত হয়তো একটু আধটু কথা হইতো, বাট এখন যত দিন যাচ্ছে এই জিনিসগুলো আরো বেশি ম্যান্ডেটরি হয়ে যাচ্ছে। বিফোর আই ফরগেট, লেট মি জাস্ট শেয়ার দ্য লিঙ্ক অফ দ্য ক্লিনিক্যাল অ্যাটাচমেন্ট থিং। এখানে আপু একটা মিথ আমি শেয়ার করতে চাই জব অ্যাপ্লিকেশনের ব্যাপারে, যেটা হচ্ছে আমি শুনছিলাম, আই ডোন্ট নো হাউ মাচ অফ ইটস ট্রু, যে আপনি ধরেন একটা ট্র্যাক জবে আমরা যখন অ্যাপ্লিকেশন গুলো লিখতেছি ওটার অনেকগুলা পার্ট থাকে, অ্যাট বেস্ট 4 পার্ট থাকে, ওর মধ্যে অনেকগুলা সাবসেকশন থাকে। তো আমি যখন এগুলা করতেছি অনেক সময় লাগে জিনিসগুলো আমাকে, কিছু মানুষ বলতেছে যে উপরে মানে অন্যান্য সাবসেকশনে কি লিখছি দ্যাট ডাজন্ট ম্যাটার, তুমি সাপোর্টিং ইনফরমেশনটা প্রপারলি গুছায় লিখলেই হবে। এখন ওরা যখন মানে বলতেছে যে যারা হায়ার করে ওরা যখন এগুলো দেখে তখন নাকি ওরা শুধুমাত্র এই সাপোর্টিং ইনফরমেশনটাই ভালো মতো দেখে। এখন এটা আসলে কতটুক ট্রু, কারণ সাপোর্টিং ইনফরমেশনে তো আমার ধরেন একাডেমিক লাইফে আমি কি করছি, দেন আমি পোস্ট গ্রাজুয়েশন লাইফে কি করতেছি, আমি কতগুলা কোর্সেস কতগুলা কনফারেন্স অ্যাটেন্ড করছি, আমি কয়টা পাবলিকেশন করছি, বা কয়টা আমি আহ, আহ, আমার ম্যানেজমেন্ট লিডারশিপ স্কিলস কতটুক,
এগুলো তো আপু সবকিছু একসাথে সাপোর্টিং ইনফরমেশন আনাটা অনেক টাফ, অবশ্যই প্লাস হ্যাঁ। ইউ কান্ট রিয়েলি এক্সপ্লেইন অল Um, দিস থিংস। আমি এখানে একটা কথা বলি, যেটা হচ্ছে যে আমাদের আসলে এরকম অনেক ধরনের মিথ আছে যেটা আমরা এর ওর কাছ থেকে শুনি, বাট যখনই কিনা তুমি কিছু শুনবা, ইটস রিয়েলি ইম্পর্টেন্ট টু থিঙ্ক ডিপলি ইনটু ইট, যে তুমি একটু ওই জায়গায় নিজেকে বসায় দেখো। যেমন দেখো, হ্যাঁ, অনেক কনসালটেন্ট হয়তো এমন থাকতে পারে যে হচ্ছে গিয়ে জাস্ট খুলবে অ্যাপ্লিকেশনটা, খুলে দেখবে যে আচ্ছা ঠিক আছে এমআরসিএস করা আছে, ঠিক আচ্ছা সাপোর্টিং ইনফরমেশন দেখি তো কিরকম ক্লিনিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স, এরকম হতে পারে। বাট ডিড ইউ জাস্ট হিয়ার ওয়েন তানভীর ভাই ওয়াজ টকিং, তার অ্যাপ্লিকেন্ট একটা ওয়ার্ড ইউজ করছে, তার ওই ওয়ার্ডটাও মনে আছে। এক্স্যাক্টলি। দ্যাট মিনস নো ম্যাটার তাকে একটা 700 পেজের একটা ধরায় দেওয়া হয়েছে যে তুমি এখন বসে বসে এটা শর্ট লিস্টিং করো, হি ওয়েন্ট থ্রু ইচ অ্যান্ড এভরি লাইন অফ দোজ অ্যাপ্লিকেশনস। সো হি ইজ দ্যাট কাইন্ড অফ, অ্যান্ড টু বি অনেস্ট মোস্ট অফ দি কনসালটেন্টস আই নো ইন এনএইচএস ইজ দ্যাট কাইন্ড অফ পার্সন। সো তারা তোমার সিভি দিয়ে রিয়েলি তোমাকে জাজ করবে। এখন তানভীর ভাইয়ের জন্য তাকে 20টা অ্যাপ্লিকেশন পড়তে হচ্ছে, এবং 20টা অ্যাপ্লিকেশন পড়ে হয়তো 5 জনকে সিলেক্ট করতে হচ্ছে ইন্টারভিউয়ের জন্য। তোমার জন্য তো এটা একটা অ্যাপ্লিকেশন, এন্ড তোমার জন্য তো এটা তোমার লাইফ, তোমার ক্যারিয়ার, তোমার জব। ওয়াই উডেন্ট ইউ স্পেন্ড অ্যাট লিস্ট 8 hours টু রাইট দ্যাট সিভি অনলি? মানে এই কাজটা নিয়ে তোমার মানে গড়িমসি করার কি কারণ থাকতে পারে? ইটস জাস্ট ওয়ান অ্যাপ্লিকেশন ইউ হ্যাভ টু রাইট। ওয়াই উডেন্ট ইউ রাইট ইট 100% উইথ 100% এফিকাসি? যে তোমার অ্যাপ্লিকেশন যদি এমন একটা কনসালটেন্টের হাতে পড়ে, যে প্রতি লাইন বাই লাইন পড়বে, যে প্রত্যেকটা ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড খেয়াল করবে এবং প্রত্যেকটা ওয়ার্ড দিয়ে তোমাকে জাজ করবে, তুমি কেন এনাফ টাইম স্পেন্ড করে A to Z প্রত্যেকটা ওয়ার্ড ওইটার মানে করে লিখবা না? আমি কি জিনিসটা বুঝাতে পারছি? যে হইতে পারে হয়তো তারা পড়ে না, বাট তোমার জন্য তো এটা তোমার সিভি, and you have to treat it like your baby, right? যে এটার প্রত্যেকটা জিনিস পারফেক্ট হতে হবে তোমার জন্য। বাদ বাকি যে পড়বে সে পড়বে, যে পড়বে না সে পড়বে না। যদি তারা পড়ে এবং যদি তাদের কাছে তোমার এই সিভি পছন্দ না হয়, যদি তারা তোমাকে শর্টলিস্ট না করে, দেন লসটা তো তোমার হইলো, তাই না? কারো কি আর কোনো কোয়েশ্চেন আছে আপুর কাছে? জি আপু, আমি একটা কোয়েশ্চেন করতে যাচ্ছিলাম। Please. আহ বলবো? হ্যাঁ, শিওর। Yes, yes. আচ্ছা আপু, আমি হচ্ছে বর্তমানে হচ্ছে এফসিপিএস ট্রেনিং করতেছি। তো ওখানে আমার হচ্ছে 2 বছর ট্রেনিং করা আছে। তো আমি হচ্ছে এই ট্রেনিংটা কি এখানে হচ্ছে কিভাবে মানে অ্যালাউ করাইতে পারি বা এটা শো করতে পারি, এটা সম্পর্কে যদি একটু বলতেন। আমার মনে হয় না যে তুমি এই ট্রেনিংটাকে ট্রেনিং হিসেবে কাউন্ট করে শো করতে পারবা। লাইক তুমি যদি মানে ধরো যে তুমি এখানে এসে হায়ার স্পেশালিটি ট্রেনিং এ ঢুকলা বা কোর ট্রেনিং এ ঢুকলা, তারপর তুমি বললা যে আমি তো অলরেডি বাংলাদেশ থেকে 2 বছর করে আসছি, আমি এখানে 2 বছর করব না। আই ডোন্ট থিঙ্ক ইট ওয়ার্কস লাইক দ্যাট। ইভেন আমি এমন মানে আমি একটা পরিচিত এরকম আমার একজন আপু আছে, যে সরি ভাইয়া, সো উনি হচ্ছে নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডে ST3-তে জয়েন করছে, অ্যান্ড এরপরে উনি নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডে যেহেতু থাকবে না, ওখান থেকে আবার ST3 অ্যাপ্লাই করে উনি এখন মেইনল্যান্ডে, মানে মেইনল্যান্ড মানে হচ্ছে ইংল্যান্ডে আসছে। অ্যান্ড ওখান থেকে যে উনি 1 বছর ST3 করে আসছে, এই পুরো ST3 ওনার কাউন্ট হয় নাই। মানে ইটস লাইক ইউ হ্যাভ টু রিয়েলি থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট। তারা তোমাকে একটা কনসালটেন্ট বানাবে, অ্যান্ড ওয়ান্স ইউ আর আ কনসালটেন্ট, ইউ আর দেয়ার উইথ এ পেশেন্ট অন ইউর অপারেটিং টেবিল, দেয়ার লাইফস ডিপেন্ডিং অন ইউ। তারা এই ট্রেনিং এর ব্যাপারে কোনো ধরনের কোনো কম্প্রোমাইজ করে না, ঠিক আছে? ইভেন আমি এরকমও দেখছি যে বাংলাদেশ থেকে বা অন্যান্য কান্ট্রি থেকে, ইন্ডিয়া, পাকিস্তান, মিডল ইস্ট, তারা পুরো FCPS MS কমপ্লিট করে আসছে, তারপরেও দে আর হ্যাভিং টু গো থ্রু অল দিস ট্রেনিং প্রোগ্রাম। ইভেন তারা যদি সিজার রুটেও যায়, সিজার রুটও কিন্তু তাদের জন্য শর্টকাট কোনো ওয়ে না। তাদের কিন্তু মিনিমাম 5-6 বছর ওটার পিছনে লেগে থাকা লাগতেছে ওই সেম রিকোয়ারমেন্টটা করার জন্য। তো মানে এতটাই তারা কি বলবো যে পিকি এই ট্রেনিং এর ব্যাপারটাতে। বাট ইউ ক্যান প্রবলি গেট ইট কাউন্টেড অ্যাজ এক্সপেরিয়েন্স। এবং সেটা তুমি কিভাবে করবা? তুমি ট্রেনিং এ কি কি কাজ করতেছো, ধরো তুমি ইন্ডিপেন্ডেন্টলি কতটুকু করতে পারো, গলব্লাডার অপারেশন করতে পারো, ল্যাপারোটমি করতে পারো, বায়োল রিসেকশন করতে পারো, বা যদি অন্য কোনো স্পেশালিটি হয় সেই স্পেশালিটি রিলেটেড যে বেসিক, ধরো ইউরোলজি, রাইট?
তুমি সিস্টোস্কোপি করতে পারো, স্টেন্টিং করতে পারো, সার্কামসিশন করতে পারো। তোমাকে একদম প্রসিডিওর স্পেসিফিক করে বলতে হবে যে আমি এই প্রসিডিওরটা এতটুকু ইন্ডিপেন্ডেন্টলি করতে পারি। সেই ক্ষেত্রে হয়তো বা ওরা তোমাকে যখন জব দিবে, দে ক্যান কাউন্ট ইট অ্যাজ ইয়োর স্কিল সেট অর এক্সপেরিয়েন্স, বাট ওইটাকে তারা একটা মানে ট্রেনিং ইয়ার হিসেবে কাউন্ট করবে না। ওকে, মানে এটার জন্য আমাকে আমার মানে স্যার বা কারো কাছ থেকে আমার কোনো সিগনেচার বা এরকম কিছু নিতে হচ্ছে না? হ্যাঁ, অবশ্যই তোমাকে তোমার লগবুক এভিডেন্স দেখাতে হবে ফার্স্ট অফ অল। সো তোমাকে, আমরা তো ফিজিক্যাল লগবুক মেনটেন করি, অ্যান্ড আমি জানি না তোমরা এখন এটা ডিফারেন্টলি করো কিনা। আমরা যেটা করতাম 6 মাস ট্রেনিং শেষ হয়ে গেলে একজনের লগবুক নিতাম, নিয়ে ওটা পুরোপুরি কপি পেস্ট করতাম। ডাজেন্ট ম্যাটার যে আমি যেই কেসগুলা করছি, নট নেসেসারিলি ওই কেসগুলাই আমার লগবুকে। হুম। বাংলাদেশে এটা আমাদের প্র্যাকটিস ছিল না যে আমি আজকে যেই ওটি করে আসলাম, আমি এসে আমি লগবুকে ওই ওটিটা তুললাম, ওই ওটির ডিটেলস তুললাম, তুলে ওইটা আমি সাইন করালাম কনসালটেন্টকে দিয়ে। দিস ওয়াজ নট দ্য কালচার। সো আমি জানি না এখন তোমরা কি করো। এখনো তো সেম আপু, তো ওই এখনো সেম যদি টু সেম সেম হয়ে লগবুকটাই থাকে, দিব, মানে ওই লগবুকটাই না, শো করতে পারবো? এখনো যদি সেম হয়ে থাকে দেন ওই লগবুকের উপর ডিপেন্ড করে থেকো না। তুমি নিজের জন্য একটা ই লগবুক ওপেন করো, এটা কমপ্লিটলি ফ্রি, তোমাকে এটার জন্য কোনো পে করতে হবে না। তুমি তোমার বিএমডিসি রেজিস্ট্রেশন নাম্বার দিয়ে ই লগবুকে একটা অ্যাকাউন্ট খুলে তুমি নিজ দায়িত্বে তুমি যেদিন যে অপারেশন করলা, অ্যাসিস্ট করো বা নিজে করো, ডাজন্ট ম্যাটার, তুমি ওইটা অ্যাড করবা তোমার ই লগবুকে। অ্যান্ড যখন তুমি ওই ট্রেনিং থেকে চলে আসবা, ওই ই লগবুকটা তুমি প্রিন্ট পিডিএফ ফাইল ডাউনলোড করে প্রিন্ট বের করা যায়, আমি কালকে দেখাইছি কিভাবে করতে হবে। তো ওইটা করে তুমি তোমার কনসালটেন্ট বা সুপারভাইজার বা ডিপার্টমেন্টাল হেড যার সাথেই তুমি মানে মোটামুটি ফ্রি, যাকে গিয়ে তুমি বলতে পারবা যে স্যার আমাকে এখানে একটা সাইন করে দেন বা ম্যাডাম আমাকে এখানে একটা সাইন করে দেন, তুমি তার কাছ থেকে সাইন করে নিয়ে আসবা। অ্যান্ড অফকোর্স উইথ অফিসিয়াল সিল, তাদের বিএমডিসি রেজিস্ট্রেশন নাম্বার, এভরিথিং। সো এটা তোমার হেডেক যে তুমি কিভাবে এটাকে ফুললি অ্যাকাউন্টেবল করবা। এটা তোমাকে নিজ দায়িত্বে করতে হবে, এটা তোমাকে কেউ করে দিবে না। ওকে আপু, থ্যাংক ইউ। আর কোনো কোশ্চেন্স? আপু কালকের ভিডিওটা কোথায় পাওয়া যাবে, রেকর্ডেড কালকে ভার্সন? ভিডিওটা আই থিঙ্ক এখনো এডিটিং সেকশনে আছে। এডিটিংটা হয়ে গেলে আমরা মনে হয় হয়তো বা 1-2 দিনের মধ্যে ইনশাল্লাহ পেয়ে যাব। আচ্ছা, নিপা কি আমাদের সাথে আছে এখনো নাকি? না আপু, আপু লেফট। আচ্ছা, আমাদের এমআরসিএস এর মানে জেনেসিস এর অন্য কোনো মেন্টর কি আজকে জয়েন করবে, এরকম কোনো প্ল্যান আছে? আহা আপু জয়েন করবে বলছিল, বাট আই এম নট সেইং হার হিয়ার। আচ্ছা, আপু আমরা ক্লিনিক্যাল অ্যাটাচমেন্টের লিঙ্কটা আপু শেয়ার আমি এই করো। যে এখানে পাঠাইছি, দেখো যে www.tani.com যেটা লেখা, এই লিঙ্কটাতে গিয়ে এখানে তানি আপু হচ্ছে আমাদের এখানে ST8 জেনারেল সার্জারি। তো আপু আবার নিজস্ব একটা ব্লগ চালায়, ওইখানে তোমার এফআরসিএস এর প্রিপারেশন প্লাস ট্রেনিং প্রোগ্রাম সবকিছু নিয়ে অনেক ডিটেইলে অনেক কিছু বলা আছে। তো আই থিঙ্ক দিস ব্লগ ইজ স্পেসিফিক্যালি অ্যাবাউট ক্লিনিক্যাল অ্যাটাচমেন্ট। তো আমার কাছে এটা দেখে মানে খুব ইউজফুল মনে হয়েছে যে ওখানে আর কি কিভাবে অ্যাপ্লাই করতে হবে অ্যাপ্লিকেশন ফর্মগুলো, বা ক্লিনিক্যাল অ্যাটাচমেন্টের সময় কি কি হয়, কি কি করতে হয়, এই জিনিসগুলোর উপরে ডিটেইলে ইয়ে করা আছে। সো আই থিঙ্ক দিস ইজ আ লিঙ্ক ওয়ার্থ লুকিং অ্যাট। আপু লিঙ্কটা কোথায় শেয়ার করা? চ্যাট চ্যাট বক্সে? বক্সে গিয়ে দেখো, দেখা যাচ্ছে না লিঙ্কটা? না, আমি দেখতে পাচ্ছি না। ফাতেমা দেখতে পাচ্ছ? না আপু। আবার পাঠালাম তো। দেখা যাচ্ছে না আপু। ওকে, Um, আপনি স্ক্রিন শেয়ার করে দেখাইতে পারেন if you have that or স্ক্রিন শেয়ার করে দেখালে তো এটা মনে হয় না, কিন্তু এটা দেখা যাবে না কেন? আমি তো মেসেজ আমি তো এটা পাঠাচ্ছি। চেষ্টা করছি। আমি এখন আসছে আপু, আউটলায়ার থেকে আসছে। ওকে, হ্যাঁ, আমার এটা মনে হয় তাহলে, হ্যাঁ, প্রাইভেটলি যাচ্ছিল এই জন্য। তো আমার মনে হয় এই লিঙ্কটা কপি করে তোমরা পেস্ট করে রাখো। আচ্ছা ফাতেমা, আই থিঙ্ক আমাদের আজকে আর কোনো আপু কোশ্চেন না। আর একটু কোশ্চেন ছিল, এটা হ্যাঁ, সেশনটা হ্যাঁ। যদিও ইউকে এর ব্যাপারে। মানে বর্তমানে যেহেতু ইউকে এর জব অপরচুনিটিস কমতেছে, তো এই এমআরসিএস এর যে বাইরের দেশের গুলোতে যে জব অপরচুনিটিস আছে আদার দ্যান ইউকে, এগুলো সম্পর্কে একটু যদি বলতেন। আর আরেকটা কোশ্চেন ছিল আপু, যে যে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে প্লাব করে ইউকে তে এনএইচএস এ 1 ইয়ার জব করার পরে একটা অস্ট্রেলিয়ার যাওয়ার একটা অপরচুনিটি ছিল। তো এই অপরচুনিটিটা কি এমআরসিএস এর পরে জিএমসি রেজিস্ট্রেশনের পরে এনএইচএস এ জব করে স্টিল অ্যাপ্লিকেবল নাকি?
এই ব্যাপারটা যদি জানা থাকতো আপনার। আমি এগুলা নিয়ে কখনো নিজেও ভাবে রিসার্চ করি নাই, বিকজ আমার নিজের প্ল্যান ছিল না অস্ট্রেলিয়াতে যাওয়ার। বাট আমাদের ফেসবুকে যে একটা গ্রুপ আছে ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল গ্র্যাজুয়েটস, ওখানে আমি মাল্টিপল টাইমস দেখছি এটা নিয়ে অনেক লেখালেখি হয়েছে। প্লাব করে যাওয়া যায় অস্ট্রেলিয়াতে 1 বছরের এইচএস এর এক্সপিরিয়েন্সের পরে। এমআরসিএস করে খুব সম্ভবত যাওয়া যায় না, বাট দেন এগেইন ডোন্ট টেক মাই ওয়ার্ড ফর ইট, কারণ আমি এটা নিজে রিসার্চ করে বের করি নাই, আমি জাস্ট মানে ফেসবুকে মানুষের মেসেজ দেখছি, ওখান থেকে বলতেছি। অন্যান্য দেশে কাজের এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে আমার নলেজ খুবই কম। আমি জানি করা যায় সিঙ্গাপুর বা মিডল ইস্ট এই ধরনের কিছু জায়গায় এমআরসিএস নিয়ে, বাট দেন এগেইন এই জায়গায় যদি তুমি এমআরসিএস নিয়ে যেতে চাও, দেন you have to back yourself up with good amount of clinical experience. যে ইউকেতে যেরকম আমরা আসি বেসিক্যালি কি এমআরসিএস করে, মানে টার্গেটটা হচ্ছে আমরা এখানে ট্রেইনড হতে আসি। তো ইউকে ছাড়া অন্যান্য যে কান্ট্রিগুলোতে ওরা যদি তোমাকে নেয়, ওরা তোমাকে ফেয়ারলি হয়তো বা সার্ভিসের জন্য নিবে, তো তোমাকে ওইখানে গিয়ে তাদেরকে সার্ভিস দিতে হবে। তো মানে আমার মনে হয় না ওরা এভাবে ইন্টারন্যাশনাল ডক্টর নিয়ে ট্রেন করে। তো এটা আর কি যারা ওখানে কাজ করতেছে, আমি জানি ফাতেমা কাজ করে আসছে মালদ্বীপসে, সো আই ডোন্ট নো what she can share about Maldives experience. Apu, I went to Maldives after I passed my part A. So actually, ওখানে আমি part A pass করো, I was just a medical officer, just the junior person in a specialized clinic. আমি যদি একটা হসপিটালও মানে কাজ করতাম, আমার পোস্ট সেমই থাকতো, ওইটা কোনো কনসালটেন্ট লেভেল বা ওইরকম কিছু থাকতো না, জাস্ট দ্য রেগুলার স্টাফ জুনিয়র ডক্টরস ডু। আমি যতটুকু জানি যে এমআরসিএস পাশ করে আপনি যদি জিএমসি নেন, তাহলে আপনি মিডল লিস্টে সরি, তুমি কন্টিনিউ করো ফাতেমা। আপনি মিডল ইস্টে আপনি ডাটা ফ্লোটা করতে পারবেন উইদাউট এনি পোমেট্রিক এক্সাম, এটুকু আমি জানি। আর সিঙ্গাপুরের ব্যাপারটা হচ্ছে আমি নিজে পার্সোনালি মানে খুব ইচ্ছে ছিল যে যদি এনএইচএস এ না হয় এট দ্য ভেরি রাইট মোমেন্ট, তাহলে হচ্ছে আমি সিঙ্গাপুর গিয়ে ট্রেন্ড আপ হতে চাচ্ছিলাম। কিন্তু আমি দেখলাম যে ওখানে হচ্ছে আপনাকে একটা এক্সাম দিতে হয় আফটার পাসিং এমআরসিএস। আপনার এলিজিবিলিটি হচ্ছে অ্যাজ অ্যান আইএমজি, আপনি এমআরসিএস পাস করে সিঙ্গাপুরের একটা জেনারেল সার্জারি এক্সিট এক্সাম বলে মেবি এটাকে, ওই এক্সামটা আপনি দিতে পারবেন। এটা আই গেস বছরে অনলি জুন টাইমেই হয়, অ্যান্ড আপনাকে প্রায় 3 মাস আগে থেকে অ্যাপ্লাই করতে হয়। আমি ওদেরকে যখন এটা নিয়ে মানে ওদের এমওএইচ এ মিনিস্ট্রি অফ হেলথে ইমেল করেছিলাম এটার ব্যাপারে, ওরা আমাকে একদম মানে খুব স্ট্রিক্টলি বলে দিছে যে আইএমজি দের এখানে চান্স পাওয়ার রেট খুবই কম। স্টিল ইফ ইউ ওয়ান্ট টু গেট ইনটু দিস প্রোগ্রাম, দেন তোমাকে এরকম এমআরসিএস পার্ট এ পার্ট বির মতো আরেকটা এক্সাম দিতে হবে, যেটা বছরে একবারই হয়, অ্যান্ড ইটস কোয়াইট এক্সপেন্সিভ। তো এই হচ্ছে ব্যাপার। আর অন্য কোনো দেশের ব্যাপারে আসলে আমার আর আইডিয়া নাই, আমি শুধু এই মিডল ইস্ট আর সিঙ্গাপুর এটার ব্যাপারেই জানি। আই ডোন্ট নো এনিথিং অ্যাবাউট অস্ট্রেলিয়া। আচ্ছা, আমার মনে হয় দ্যাটস সাম আনসার, বাট হয়তো ওখানে কাজ করতেছে এরকম কারোর সাথে কথা বললে হয়তো আরো এটা নিয়ে ইনসাইটস পাওয়া যাবে। আমি আমার লাইক ওভারঅল আমার ক্যারিয়ারে যতটুকুই এক্সপেরিয়েন্স, আমি ওখান থেকে জাস্ট একটা জিনিস যেটা আমি দেখছি আমি সেটা শেয়ার করতে চাই, ইফ ইউ অ্যালাউ মি। আমরা ধরো বাংলাদেশে যখন মানে গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করলাম বা পোস্ট গ্রাজুয়েশন ট্রেনিং করতেছি, মুভ করতেছি এক কান্ট্রি থেকে আরেক কান্ট্রিতে, বা বাংলাদেশেই থাকতেছি, ডিগ্রি করতেছি, চাকরি করতেছি, সো at the end of the day it all comes down to work, money, finance, all these things, right? এটা কিন্তু একটা মেইন মোটিভেটিং ফ্যাক্টর আমাদের জন্য, এবং আমার জন্য এটা ছিল। এটা বলতে আমার কোনো লজ্জা নাই যে আই নিডেড মানি। I I need money. You need money to support yourself and your family and everything. তো আমার কাছে মনে হয় যে build up the skill set you can sell. ঠিক আছে, যে এমআরসিএস অবশ্যই এটার একটা পার্ট, বাট ওভারঅল যখনই কিনা মানে যে কোনো জায়গায় তুমি নিজের পার্সপেক্টিভ চিন্তা করবা, এটা বাংলাদেশে হতে পারে, ইউকেতে হতে পারে, অন্য যে কোনো কান্ট্রিতে হতে পারে, যে ইউ হ্যাভ টু সেল ইউর স্কিল সেট ফর মানি। সো ওই জিনিসটা বিল্ড আপ করার পিছনে আমাদের অনেক বেশি ফোকাস থাকা উচিত, বিকজ আজ থেকে 5 বছর 10 বছর পরে গিয়ে তোমার হাতে যদি ওরকম একটা স্কিল সেট থাকে যে তুমি একটা
বিশেষ করে আমি সার্জারি সাইডের জন্য বলবো যে আমি যেরকম এখান থেকে আমাদের একটা কনসালটেন্ট ছিল আপার জিআইতে, আমি এখানে আসার 6 মাস পরে ও আর কি ইয়াতে মুভ করলো, মিডল ইস্টে মুভ করলো। So he must be earning good amount of money there. But then again, he can do some operations that he can sell as a skill set, right? যে ও কিন্তু আপার জিআইয়ের ইন্টেন্স কিছু অপারেশন করতে পারে, ক্যান্সার or benign or bariatric, হ্যাঁ, he was basically a bariatric surgeon. তো আর্লি ইয়ার্স গুলাতে ফোকাস অন দ্যাট স্কিল সেট। অবশ্যই লাইফ মেনটেন করার জন্য কন্টিনিউয়াস তো টাকা লাগেই, সো ওইটাও মাথায় রাখতে হবে। বাট দেন এগেইন দিন শেষে এটা চিন্তা করাটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে ইন নেক্সট 5 ইয়ার্স অর ইন নেক্সট 10 ইয়ার্স আমি আমার ঝোলার মধ্যে কি কি ঢুকাতে পারবো যেটা আমি 10 বছর পরে হাই প্রাইসে সেল করতে পারি। And that's a very big motivating factor for all of us. Exactly. আর আমার মতে এমআরসিএস এর ব্যাপারে কিছু জিনিস আছে যে এভরিওয়ান নোজ যে এটা একটা সদ্য পাশ করা ইন্টার্নও পাশ করতে পারে, আবার তেমন একটা 10-15 বছরের এক্সপিরিয়েন্স ওয়ালা সার্জনও পাশ করতে পারে। তো যেটা দেখেছি যে ইভেন মলদ্বীপসেও যদি আমি এমআরসিএস কমপ্লিট করে থাকতে চাইতাম আমি পারতাম না, আমার এমএস দরকার হতো Exactly. তখন। এখন এই এমএস হয়তো ইন্ডিয়ার 3 বছরের এমএসও হইতে পারে, বাংলাদেশের 4-5 বছরের এমএসও হইতে পারে। ইট ডিপেন্ডস অন ইউর স্কিল সেট, যে আপনি আসলে কতটুকু স্কিলড। ইভেন মিডল ইস্টও আপনি যদি ডিরেক্ট এমআরসিএস পাস করে পোমেট্রিক না দিয়ে শুধু ডাটা ফ্লো করে যাইতে চান, তাহলে কিন্তু আপনি জুনিয়র মেডিকেল অফিসার বা সার্জিক্যাল অফিসার হিসেবেই থাকবেন, আপনি কনসালটেন্ট লেভেলে এভাবে যেতে পারবেন না, বিকজ ইউ অ্যাকচুয়ালি ডোন্ট নো হাউ টু ডু অল দিস অপারেশনস ইন্ডিপেন্ডেন্টলি। আই মাইসেলফ ডোন্ট নো, টু বি ভেরি অনেস্ট, আই মাইসেলফ ডোন্ট নো। তো Exactly. এই জন্য আসলে আপু যেটা বলছে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যে আমাদের জবের জন্য আমরা অ্যাপ্লাই করব, বাট ইন দ্য মিন টাইম আমরা আমাদেরকে কতটুক মানে স্কিলড আপস্কিল করতে পারি এটার ব্যাপারে আমাদের অনেক বেশি ফোকাস থাকতে হবে। দো ইটস ভেরি স্ট্রেসফুল, বাট ইটস স্ট্রেসফুল এভরিওয়্যার, নট জাস্ট ইন বাংলাদেশ, Exactly. সো I উই mean, হ্যাভ টু কিপ দ্যাট ইন মাইন্ড। জিনিসটা একটু ভাইস ভার্সা চিন্তা করে দেখো, যেমন আমি এখানে এখন সার্জারিতে ট্রেনিং করতেছি, রাইট? অ্যান্ড আমি এফআরসিএস করব, ক্লিনিক্যাল ট্রেনিং কমপ্লিট করবো, অ্যান্ড আফটার দ্যাট ধরো আমি বাংলাদেশে ফেরত আসতে চাইলাম, বাংলাদেশ আমাকে কেন নিবে? হোয়াট ডু আই ব্রিং টু বাংলাদেশ? তাই না? আমাকে নেওয়ার পিছনে বাংলাদেশের কোনো একটা হসপিটালে কি রিজন? তখন হয়তো আমি যদি বলতে পারি যে না, আমি যে কোনো ধরনের কোলোরেক্টাল অপারেশন, ক্যান্সার হোক, বিনাইন হোক, এনিথিং, আই ক্যান ডু মিনিমাল অ্যাক্সেস like laparoscopy, endoscopy, these sort of things, then maybe they will be interested যে okay fine, that's a skill set we need or we want, right? সেই ক্ষেত্রে গিয়ে হয়তো বা আমি ওটা বলতে পারি। সো যেখানেই আমি মুভ করি, এটা বাংলাদেশ থেকে ইউকে হোক বা ইউকে থেকে বাংলাদেশ হোক, যে আমি একটা মানে আমি আমার সাথে কি নিয়ে মুভ করতেছি, দ্যাট মেক্স আ লট অফ ডিফারেন্স, রাইট? ওকে, আই থিঙ্ক রাইসা হ্যান্ড রেজ করছিল, আমি জানি না ও কোনো কোয়েশ্চেন করতে চায় কিনা, কারণ আই থিঙ্ক উই আর ক্লোজার টু এই দি এন্ড। ক্ষেত্রে আই জি গেস আপু, একটা কোয়েশ্চেন করতে জি জি চাইছিলাম যে অবশ্যই। নিশা আপু হচ্ছে এটিএলএস প্রোগ্রাম ইন্ডিয়াতে কোর্স মানে এটিএলএস করতে ইন্ডিয়াতে করছিল, তো এটা কি কোনো ভ্যারিয়েশন ক্রিয়েট করে যে বাংলাদেশে এটিএলএস কোর্স বা ইন্ডিয়াতে এটিএলএস কোর্স করা এটা আপু আমি কি আনসারটা দিব? হ্যাঁ হ্যাঁ শিওর, আই থিঙ্ক ইটস আ ওকে, কোয়েশ্চেন ফর ইউ। এখানে আমি এটিএলএস করার একটা বড় রিজন ছিল, আমি অনেক জব অ্যাপ্লিকেশনে দেখেছি এএলএস, এটিএলএস অথবা বিএলএস এগুলো হচ্ছে এসেনশিয়াল ক্রাইটেরিয়া, মোস্টলি এএলএস টা এসেনশিয়াল ক্রাইটেরিয়াতে থাকে অ্যান্ড ডিজায়ারেবল ক্রাইটেরিয়াতে জবে এটিএলএস টাও থাকে। এখন অ্যাট দ্যাট মোমেন্ট আমার জন্য ইন্ডিয়াতে করাটা ফিজিবল ছিল, আমার ইউকে এসে করাটা ফিজিবল ছিল না, সো দ্যাটস ওয়াই আমি ওইটা চুজ করছি যাতে আমার পরবর্তীতে ইউকে জবে এটা কাজে দেয়। এখন আপনি যখনই একটা ট্রেনিং করবেন এই টাইপের লাইফ সাপোর্ট ট্রেনিং, এনি কাইন্ড অফ, এটা ক্রিসপ হইতে পারে, এটা বেসিক সার্জিক্যাল স্কিলস হইতে পারে, এরকম অনেক স্কিলস আছে আরসিএস এটেন্ডরা পার্সোনালি কন্ডাক্ট করে। তো ওই ক্ষেত্রে আপনি অবশ্যই দেখবেন এটা কি ইন্টারন্যাশনালি অ্যাক্রেডিটেড কিনা। আপনি যেখান থেকে এটিএলএস করেন, বাংলাদেশেও এটিএলএস আই থিঙ্ক বিসিপিএস বছরে 2বার কন্ডাক্ট করে, ওইটা জি আপু। যদি আমেরিকান কলেজ অফ সার্জনস দ্বারা অ্যাক্রেডিটেড হয় দেন ইট ইজ ভ্যালিড। বাট তারপরেও দেখা যায় অনেকে বলে যে ইউকে গিয়ে এটা আবার করতে হয়। হ্যাঁ, দ্যাট ম্যাটার্স, বিকজ আপনি যদি এটা 4 বছর আগে করে থাকেন, ভেরি রিসেন্টলি আপনার যদি ওটার এক্সপেরিয়েন্স না থাকে, দেন ইটস অ্যাডভাইজেবল দ্যাট ইউ শুড অ্যাকচুয়ালি গেট ইয়োরসেলফ সার্টিফাইড অ্যাগেইন।
এটা রিনিউ করতে হয় লাইক আমি আমারটা বাংলাদেশ থেকে করে আসছিলাম, এই যে SES1 জি। BCPS এ 2019-এর নভেম্বরে। তো আমার এখন আর কি 4-5 বছর হয়ে গেছে, সো আই হ্যাভ টু রিনিউ ইট হিয়ার নাও। বাট আমি গত 4-5 বছর আমি যেখানেই এই সার্টিফিকেট দিছি, ইট গট অ্যাকসেপ্টেড, বাট এখন আমাকে আবার রিনিউ করতে হবে আর কি। এক্স্যাক্টলি, আপনি যে কোর্সই করেন ওইটা কিন্তু অবশ্যই মানে ইন্টারন্যাশনালি অ্যাক্রেডিটেশন থাকতে হবে, আদারওয়াইজ আপনার এটা ইউকে জবের জন্য ভ্যালিড হবে না। সো ওইটা একটা পয়েন্ট ছিল, আই থট যে হ্যাঁ ATLS করলে একটা পয়েন্ট বেশি পাবো জবে, দ্যাট ওয়াজ দ্য হোল থিং। And also it increases your knowledge about emergency management. Right now I'm working in neurotrauma, though as a HMO, but it's actually helpful to manage a lot of cases differently than my other colleagues. And they actually depend on me for all these things, because আমি যেভাবে ম্যানেজ করে ওরা হয়তো ওই জিনিসটা ভাবে ম্যানেজ করতেছে না। সো এক্স্যাক্টলি ফাতেমা, যে এই পয়েন্টটাই আমার মনে হয় আমরা আজকে সব পুরা প্রোগ্রামে মেক করার চেষ্টা করলাম, যে তুমি যদি এখন ইন্টারভিউয়ার হও and you have a Fatima in front of you who has got a verified ATLS course done and you've got other XYZ people who doesn't, তুমি কাকে চুজ করবা? I think it's, যখন তুমি ওইভাবে করে চিন্তা করো, it makes a lot more sense, doesn't it? So আর কারো কি কোনো প্রবলেম আছে? আদারওয়াইজ উই শুড অ্যাকচুয়ালি র্যাপ আপ দিস সেশন। আপু অনেকক্ষণ, প্রায় অলমোস্ট 2 ঘন্টা আপু আজকে সময় দিয়েছে। আমরা প্রায় 1 ঘন্টার মতো ওভাররান করে ফেলছি, বাট দ্যাটস ওকে। আই হোপ আমরা মানে মোটামুটি সব কোশ্চেনের আনসার দেওয়ার চেষ্টা করছি, অ্যান্ড ইট ওয়াজ এ গ্রেট প্রিভিলেজ অ্যাকচুয়ালি তানভীর ভাইকে পাওয়াটা। কারণ আমি নিজেও আজকে অনেক জিনিস নতুন জানতে পারছি যেটা আমি জানতাম না আগে। সো ইটস রিয়েলি ইউজফুল। থ্যাংক ইউ ফাতেমা অ্যাগেইন পুরো প্রোগ্রামটা কন্ডাক্ট করার জন্য, অ্যান্ড জেনেসিস। থ্যাংক ইউ আপু, আপনার কারণে আমরা অনেক কিছু এমন শিখতে পারছি। অ্যাকচুয়ালি সামটাইম উই হ্যাভ টু পে ফর অল দিস থিংস, বাট উই আর লার্নিং ইট ফর ফ্রি। বাট আই মিন আমি রিয়েলি রিয়েলি এই জিনিসটার উপর অনেক স্ট্রেচ করতে চাই। আমি জানি যে এই জিনিসগুলো প্রত্যেকটাই এক্সপেন্সিভ, এবং বাংলাদেশ থেকে যখন একটা ডক্টর MRCS করে বাইরে আসবে, তাদের ফাইন্যান্সিয়াল রিয়েলিটি আই নো, বিকজ আই কাম ফ্রম দ্য এক্সাক্ট সেম ব্যাকগ্রাউন্ড। সো বাট তারপরও আমি এই জিনিসগুলো বারবার বারবার বলতে থাকি, তার কারণ একটাই, যে এখন জায়গাটা আসলে কম্পিটিটিভ হয়ে গেছে, and you have to do what you have to do basically, তাই না? তো আমার মনে হয় যে এই যে একটা লং টার্ম চিন্তা করা, এই জিনিসটা এখন একটা ডিমান্ড হয়ে গেছে, এটা সবাইকেই করতে হবে। জি আপু। That's great. So, thank you, Apu, so much for giving us time. It was a great pleasure having you around. And if there's no more question right now, I think we can wrap up this session. Thank you everyone for joining, and thank you Genesis for giving us the opportunity to join today. Thank you, Apu. থ্যাংক ইউ, অ্যান্ড আই থিঙ্ক আমাদের ইন ফিউচার আমাদের জেনেসিস থেকে MRCS পার্ট বি এর কোনো কোর্স আসলে, বা এই যে স্পেসিফিক্যালি জব অ্যাপ্লিকেশন, পোর্টফোলিও ইমপ্রুভমেন্ট, ইন্টারভিউ প্রিপারেশন, এইগুলোর উপরে যদি কোনো স্পেসিফিক ইন্টারভিউ কোর্স আমরা লঞ্চ করি, সো আমরা তো এটা অবশ্যই সোশ্যাল মিডিয়াতে সার্কুলেট করব, so that everyone can join and they see. Thank you, Apu. Thank you. Thank Thank you. you.